आपकी लोकसभा भी अमरावती है ना? ये लोकसभा अमरावती है. Sir, today I would like to speak in Telugu, sir, my native language, because this is a historic and an emotional moment for all of Andhra Pradesh, sir. సభాధ్యక్షులకు సహచర సభ్యులకు ఈ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని ఉత్కంఠంతో ఉద్విగ్నంతో వీక్షిస్తున్నటువంటి అశేష తెలుగు ప్రజానీకానికి మా అమరావతి ఆత్మ బంధువులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఆంధ్రుల కలల రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏకైక రాజధాని అని ప్రస్తావిస్తూ దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రాజధానిని నిర్మించే ఈ చారిత్రక ఘట్టంలో అమరావతి బిడ్డగా ఈ సభలో ప్రసంగించటం నాకు అదృష్టంగాను గౌరవంగాను భావిస్తున్నాను. ముందుగా తరతరాలుగా సాగు చేస్తున్న భూమిని రాజధాని నిర్మాణం కోసం త్యాగం చేసిన రైతన్నలకు, వందలాది రోజుల దీక్షతో శాంతియుత ఉద్యమం చేసిన మహిళామ తల్లులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సార్, కృష్ణానది ఒడ్డున ఆంధ్రప్రదేశ్ నడిబొడ్డున ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాలకు సమాన దూరంలో 3000 సంవత్సరాల నాగరికతకు నిదర్శనం ఈ అమరావతి. శాతవాహనుల సామ్రాజ్యానికి సాక్ష్యం ఈ అమరావతి. సంస్కృతి, శాంతి, విజ్ఞానానికి యుగయుగాల నిలయం ఈ అమరావతి. బౌద్ధ స్తూపాలు, శిల్పాలు, శాసనాలతో విరాజిల్లినటువంటి పవిత్ర భూమి ఈ అమరావతి. అలాంటి అద్భుతమైన ప్రాంతాన్ని ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా, ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా, ఎవరిని నొప్పించకుండా, ఎవరిని కదిలించకుండా 60 రోజులలో 29,000 రైతుల స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యంతో 34,000 ఎకరాల భూమిని సేకరించి అమరావతి అభివృద్ధికి అంకురార్పణ చేసినటువంటి శక్తి, వ్యక్తి, నమ్మకం మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సార్, ఈ నమ్మకం ఒక్కరోజుతో వచ్చినటువంటి నమ్మకం కాదు. 40 సంవత్సరాలుగా ఒక సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణంలో ఇటుక పేర్చుకుంటూ పొద్దున లెగిసిన దగ్గర నుంచి పండుకునే వరకు ప్రజా సంక్షేమమే పరమావధిగా తన పూర్తి జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిపై ఉన్నటువంటి నమ్మకమే ఈ అమరావతి. సార్, ఆ వ్యక్తిని నమ్మి, రాష్ట్ర హామీని నమ్మి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని వస్తుందని తమ పూర్వీకుల జీవనాధారాన్ని అక్కడ రైతులు వదులుకున్నారు. సార్, 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసి ఊరు తిరిగి ఈ ప్రాంతం చిన్న ప్రాంతం, ఇక్కడ 3 రాజధానులు సరిపోవు, ఈ అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తానని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చారు. సార్, అయితే అలాంటి మహాయజ్ఞాన్ని అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత అధికార వికేంద్రీకరణ పేరుతో 3 ముక్కల రాజధాని అనే పేరుతో ప్రజలను మభ్యపెట్టి 5 సంవత్సరాల అమూల్యమైనటువంటి కాలాన్ని, ఆంధ్ర ప్రజల భవిష్యత్తుని కూడా వృధా చేశారు. సార్, 3 ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు. సార్, నేను ఇక్కడ చాలా బాధతో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. ఇది రాజకీయ విమర్శ కాదు సార్. 29,000 మంది రైతులకు జరిగినటువంటి అన్యాయం, అవమానం గురించి మాట్లాడాలి సార్. ఆ రైతులని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులని పిలిచారు సార్. ఈ సభలో ప్రస్తావించలేని వ్యాఖ్యలతో మహిళలను ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. వారిని చూసి నవ్వారు. అమరావతిని మర్చిపోమ్మన్నారు. 30-40 సంవత్సరాలు తన భూమిలో పంటలు పండించిన రైతులు వారి గ్రామాల్లో తిరగటానికి ఐడి కార్డులు చూపించమన్నారు సార్. 144 సెక్షన్ అమలు చేసి వారి స్వేచ్ఛను అడ్డుకున్నారు. సార్, ఈ బాధ ఇక్కడితో ఆగలేదు. న్యాయస్థానం నుండి దేవస్థానం వరకు 45 రోజులు మహాపాదయాత్రలో రైతులను అమానుషమైనటువంటి హింసకు గురి చేశారు. మేకులతో ఉన్నటువంటి లాఠీలతో వారిని కొట్టారు సార్. గర్భిణీ మహిళలపై
బూట్ల కాళ్లతో తన్నారు. ఆఖరికి మహిళా దినోత్సవం రోజున ఆలయానికి వెళ్ళినటువంటి మహిళలపై కూడా దాడి చేశారు సార్. వారి భోజనంలో ఇసుక వేశారు. అయినా కూడా వారు ఎక్కడా కూడా వెనకడుగు వేయలేదు. రోడ్లను శుభ్రం చేసి వీధుల్లోనే భోజనం చేశారు సార్. ఆఖరికి ప్రశ్నించిన మీడియాని కూడా వారిపై కేసులు పెట్టారు. ఇది సార్, ఇది 1631 రోజులు జరిగినటువంటి అమరావతి వ్యధ కథ అని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. అయితే ఆ రోజు వారు ఆ తల్లుల కన్నీళ్లే ఈరోజు ఈ చట్టానికి పునాది రాళ్లుగా మారుతున్నాయని వారు గ్రహించలేకపోయారు సార్. ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారిని కానీ ఈ చరిత్ర ఎప్పటికీ మర్చిపోదు సార్. ఈరోజు ఒక రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే రాజధాని అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది సార్. కర్ణాటక ప్రాంతంలో బెంగళూరు అనేది 50% ఆర్థిక వాటాను, తమిళనాడులో చెన్నై 40% ఆర్థిక వాటాను, తెలంగాణలో హైదరాబాద్ 55% ఆర్థిక వాటాను అందిస్తూ కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు సార్. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్కు మీ రాజధాని ఏది అంటే చెప్పుకోలేని అవమానంతో గత ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రలో ప్రజలు జీవించారు సార్. ఇప్పుడు నిర్మించబోయేటువంటి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకొని రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ గా కూడా మారబోతోంది సార్. సాధారణంగా అభివృద్ధి అంటే భూసేకరణ పరిహారం మాత్రమే. आप भी ध्यान रखना जो सदन के सदस्य नहीं हो तो आप पूर्व के विषय को नाम मत लो और रख दो. आप भी मत लेना, ये भी नहीं लेंगे. चलिए. సార్, కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పేద రైతుని భాగస్వామ్యం చేసి ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వారిని కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళేటువంటి మార్గం ఈ అమరావతి దేశానికి చూపించింది సార్. 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ఆ రోజు రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధాని ఉండాలని నిర్దేశించింది సార్. అయితే ఆ సమయంలో ఆ రాజధాని ప్రాంత పేర్కొనకపోవటం వల్ల చట్టపరమైనటువంటి అనిస్థితి రాష్ట్రంలో రాజకీయ అస్థిరతకు దారితీసింది. ఈ విషయంపై హైకోర్టుకి రాజధాని రైతులు వెళ్ళినప్పుడు 2022లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఫుల్ బెంచ్ ఒక స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చింది. రాష్ట్ర రాజధాని నిర్ణయించటం లేదా మార్చడం వంటి అధికారాలు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ పరిధిలోకి రావని, ఆ అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉందని స్పష్టం చేసింది. దాని ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి అని ఏకంగా తీర్మానం చేసింది. అధ్యక్ష, పెట్టుబడి మరియు అభివృద్ధి అనేది ఒక కీలకమైన అంశంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సర్టనిటీ, స్టెబిలిటీ అనేది కావాలి. పెట్టుబడిదారులు గందరగోళంలో పెట్టుబడి పెట్టరు. బ్యాంకులు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు రాజకీయ అస్థిరత్వానికి రుణాలు ఇవ్వవు సార్. ఈరోజు దాదాపు 56,000 కోట్ల రూపాయలతో 91 అత్యంత ముఖ్యమైన మౌలికమైన ప్రాజెక్టులు అమరావతి నిర్మాణంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి సార్. హడ్కోలో 11,000 కోట్ల రూపాయల రుణం, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిపి 15,000 కోట్ల రూపాయల సహాయాన్ని ఈరోజు అందిస్తూ ఉన్నాయి సార్. అదేవిధంగా క్వాంటమ్ వ్యాలీతో చరిత్రకు అమరావతి స్వాగతం పలుకుతుంది సార్. ఇవన్నీ జరిగినప్పటికీ అందరి మనసులో ఒకే ఒక ప్రశ్న, అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా ఉంటుందా అనేది ఉండేది సార్. అయితే ఈ చట్ట సవరణతో ఆ అనిశ్చితి తగ్గి అభివృద్ధి వేగం జరగబోతా ఉంది. రాజధానులు అనేది ఎన్నికల కోసం కాదు సార్, తరతరాల కోసం నిర్మించబడతాయి. ప్రభుత్వాలు మారినా కూడా విధానాలు ఏకపక్షంగా మారకూడదు. ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ప్రజల పట్ల కానీ, పార్లమెంటు పట్ల కానీ, ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల కానీ ఒక విశ్వాసం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన విధంగా నేను అనేక మంది వ్యక్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలపాలి సార్. మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి కేంద్ర మద్దతు ఇవ్వాలన్న ఆయన హామీపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది. మోదీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెడతారని గత 12 సంవత్సరాలుగా ఎన్నోసార్లు నిరూపించబడింది. అదే ఈరోజు ఆ విశ్వాసం మరొక్కసారి రుజువైంది సార్. రెండవది, మా ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి ఆయన ఆశయం, ఆయన కళ, ఆయన ధ్యేయం. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో రైతులను భాగస్వాములుగా మార్చిన ఆయన దూరదృష్టి చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానం, ప్రపంచ స్థాయి ప్రణాళిక,
ఇవన్నీ వారి నాయకత్వానికి నిదర్శనం సార్. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా, ఎన్ని పరీక్షలు ఎదురైనా అమరావతి అనే స్వప్నాన్ని ఒక్క క్షణం కూడా పట్టు వదలని సంకల్పం ఆయనది సార్. మూడవ వ్యక్తి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన గళంతో, తన శక్తితో ప్రజా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని నింపి కూటమి ఐక్యతకు, తెలుగు ప్రజల అభివృద్ధికి కంకణబద్ధుడైనటువంటి నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సార్. ఈ ముగ్గురి కలయిక అమరావతి ఆశయానికి ఒక శక్తి, తెలుగు వారి భవిష్యత్తుకు ఒక భరోసా సార్. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చిన మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు అమిత్ షా గారికి, అదేవిధంగా వెనక ఉండి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి మా యువ నాయకులు నారా లోకేష్ గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు సార్. అదేవిధంగా ఇందులో ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా మనం ప్రస్తావించాలి సార్. అమరావతిని అణిచివేయాలని, ఆపివేయాలని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం సామాన్యమైనది కాదు సార్. జేసీబీలతో, జైళ్లతో భయపెట్టి కూల్చివేతలు సాగించి ఆయన చేసిన రాజకీయ విధ్వంసం కూడా ఒక చరిత్రే సార్. ఆయన అణిచివేత వల్లే ఈరోజు రైతుల గుండెల్లో అమరావతి ఒక ఉద్యమ అగ్నిగా రగులుతూ ఉంది. ఆయన చేసిన అడ్డంకుల వల్లే ఈ రాజధాని ప్రాముఖ్యత దేశమంతా కూడా మారుమోగిపోయింది. ఆయన సృష్టించిన అస్థిరత వల్లే నేడు పార్లమెంటు సాక్షిగా అమరావతికి తిరుగులేని చట్టబద్ధత కల్పించాల్సిన అవసరం కూడా ఏర్పడించింది. వారు సృష్టించిన అడ్డంకులే ఈ అమరావతి పురోగతికి పునాదులయ్యాయి సార్. ఆఖరిగా పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగంతో పుట్టినటువంటి రాష్ట్రం మా ఆంధ్ర రాష్ట్రం సార్. రైతుల త్యాగంతో రూపుదిద్దుకుంటున్నటువంటి రాజధాని మా అమరావతి సార్. ఆత్మగౌరవ పునాదులపై తెలుగు జాతిని మేల్కొల్పిన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు వంటి చరిత్ర మా తెలుగు చరిత్ర సార్. ఆంధ్రులు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అక్కడ అభివృద్ధి వికసిస్తుంది. తమిళనాడు నుంచి విడిపోయి కర్నూలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజున హైదరాబాద్ని కామన్ క్యాపిటల్గా అందరం డెవలప్ చేసుకుంటామంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నగరాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలపడంలో తెలుగువారు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు సార్. చెన్నైలో పరిశ్రమలకు బలం తెలుగువారు ఇచ్చారు. బెంగళూరు, పూణేల్లో సాంకేతిక విప్లవానికి తెలుగువారు ముద్ర వేశారు. ఆఖరికి అమెరికాలో కూడా అభివృద్ధికి తెలుగువారు తోడ్పడుతూ ఉన్నారు సార్. చరిత్రలో ఇదే సంకల్పం, ఇదే ఐక్యత, ఇదే ప్రగతి పదం కూడా అమరావతి నిర్మాణానికి ఒక పునాది కాబోతా ఉంది సార్. ఆ రోజుల్లో పొట్టి శ్రీరాములు గారు 58 రోజులతో దీక్ష చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరిచిన, అదేవిధంగా 1631 రోజులు ఈరోజు రైతులు రోడ్డెక్కి నిరాహార దీక్ష చేసిన తిరిగి లేచి నిర్మించగలిగే జాతి తెలుగు జాతి సార్. కాబట్టి ఇలాంటి చారిత్రక చట్టానికి మద్దతు తెలుపుతూ అమరావతి నిర్మాణంలో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ I earnestly request that this bill be passed unanimously and with one voice. Jai Hind, Jai Andhra Pradesh, Jai Amaravati. Thank you. Shri CM Ramesh. Thank you, Honorable Speaker, sir. I am grateful to you for permitting me to speak on this very, very important bill for Andhra Pradesh. Sir, I take this opportunity to express my deep sense gratitude on behalf of the people of Andhra Pradesh to Honorable Pradhan Mantri Narendra Modi ji, Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, and our Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan ji for making me 12 years dream of people of Andhra Pradesh reality by giving us a new capital, that is people's capital, green capital. Sir, capital does not mean mere buildings. It is a respect. It is a symbol of sovereignty. It is a strategic location. It is the primary seat of governance, administration, operational efficiency, and now center. And it is a desire of future generation. Prati Telugu Vadi Gunde Chappudu, sir. Honorable Speaker, sir, this is the first time in the history of independent India that a bill introduced in a parliament to make a particular area as the capital of particular state. It has never happened in the parliament history. Sir, for this credit goes to our beloved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Home Minister Sri Amit Shah ji and Chandrababu Naidu, Pawan Kalyan. I am thankful to all of them
for the core of my heart. Sir, I also to submit here that the Andhra Pradesh BJP also passed a resolution declaring that Amaravati is the capital of Andhra Pradesh. This resolution has been passed not now, sir, in 2015. After that, again in 19, when they are destroying the capital, again we passed the resolution and we made agitation on that issue, sir. Sir, I also to submit here that the AP BJP has passed the resolution. Sir, it is a bill which gives a capital of Andhra Pradesh. It is a bill which gives legal backing to the new capital of Amaravati. Sir, it is a bill which declares that henceforth Amaravati is the sole permanent capital of Andhra Pradesh. Sir, this is a bill which stops every speculation, every move, every onslaught on the new capital Amaravati by any future regime. With this bill, no one can move Andhra Pradesh a new capital even 1 inch, and this bill does not allow anyone to play Moodu Mukkalata with a new capital of Amaravati. Sir, ఇప్పటి నుంచి పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఊసరవెల్లి రాజకీయాలు చేయలేరు, మూడు ముక్కలాట ఆడలేరు. అమరావతి భూములిచ్చిన రైతుల Please. Sir, after agreeing for new capital, If anything objects, పులివెందుల ఎమ్మెల్యే changed his color. please silence. Himalayan brought a bill to create 3 capitals for Andhra Pradesh. Every single party, every citizen of Andhra Pradesh opposed it. Sir, 29,000 farmers who given 34,000 acres of land for capital stated dharna for 1,631 days. Can anywhere in the world do we have 3 capitals? Pulvendala MLA Jagan hell-bent to destroy capital Amaravati, and he started this from Praja Vedika. Now, with this bill, no one can propound such illogical, irrational, and illogical proposals of 3 capitals. సార్, స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఒక చారిత్రాత్మక సుదీర్ఘ చర్చ అనంతరం 5 కోట్ల మంది ప్రజల కలల రాజధాని అయిన అమరావతిని మార్చి 28వ తేదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5 సబ్ సెక్షన్ 2లో అట్ అమరావతి అనే పదాలను చేర్చాలని ఈ తీర్మానం భారత ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. దాని ఫలితమే ఈ బిల్లు. ఈ బిల్లు ఉభయ సభలలో ఆమోదం పొంది గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు నోటిఫై చేసిన వెంటనే అమరావతికి రాజ్యాంగ హోదా లభిస్తుంది. కొత్త రాజధాని నిర్మాణం 2028 ఆగస్టు నాటికి పూర్తి చేయాలని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ తీర్మానించింది. ఈ సందర్భంగా కొత్త రాజధాని నిర్మాణం పూర్తి అయిన వెంటనే ప్రధానమంత్రి గారిని దీన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా నేను ఈ పార్లమెంట్ సభ నుంచి అభ్యర్థిస్తున్నాను. సార్, ఎందుకు మేము అమరావతిని రాజధానిగా చేయదలుచుకున్నాం? ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని లేదు. రాజధాని లేని కారణంగా పెట్టుబడిదారులు నమ్మకం కలిగించలేకపోతున్నాం. అందుకే అమరావతిని రాజధానిగా చేయడం మూలంగా వారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. పెట్టుబడులు వస్తాయి, ఉద్యోగాలు వస్తాయి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు విస్తరించవచ్చు, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది, మరి దేశానికే తలమానికంగా మారుతుంది. దట్ ఈస్ వై వీ వాంట్ ఏ పర్మనెంట్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సార్, ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేహమైతే అమరావతి గుండకాయ మరియు ఆత్మ లాంటిది. సార్,
సార్ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటని అడిగింది పోయిన సభలలో. ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. తెలంగాణ హ్యావ్ ఎ ఓన్ రెవెన్యూ 2024-25 1,40,000 crores, and only in Hyderabad there is a 75% capital is coming from Hyderabad city, sir. But where Andhra we have to go, sir? One side for Tamil Nadu there is a Chennai, another Bangalore, Karnataka there is a Bangalore, other side Kerala there is a Cochin, Hyderabad. All capitals are there. For Andhra Pradesh there is no capital because there is urbanization, more urbanization population, their per capita income is more. Andhra Pradesh only we are based on agriculture income, sir. That is the reason our Honorable Prime Minister and Chandrababu Naidu, Pawan Kalyanji, Lokesh Garu, all they planned for this Amaravati capital, world-class capital, sir. Once world-class capital will come, automatically revenue generation will go up. Then we can do many developments, we can do many welfare schemes. That is our government, this double engine Sarkar government aim, sir. These people, what they did 5 years, how to destroy. This capital comes, name will go to Narendra Modi ji, name will go to Chandrababu Naidu. That is the reason. That is the reason only. That is the reason only they destroyed the capital, sir. How they destroyed, sir? Mithun ji, your chance is coming. You can speak. ప్రభుత్వాలు వస్తాయి పోతాయి, సార్. Nothing objection, సార్. ప్రభుత్వాలు వస్తాయి పోతాయి. ఎవరైనా కానీ ఒక ప్రభుత్వంలో చేసిన పనిని దాన్ని కొనసాగించవచ్చు, ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే దాన్ని ఇంకా బాగా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ సార్ ఈ అమరావతి క్యాపిటల్లో 10,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పార్లమెంటు నుంచి మట్టి తీసుకొని వచ్చి పవిత్ర నదీ జలాలు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఫౌండేషన్ చేస్తే, పార్లమెంట్ నుంచి మట్టి తీసుకొని వచ్చారంటే ఏమని, పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరి ఆమోగ్య యోగంతో మహా పవిత్రమైన నదుల నుంచి నీరు తీసుకొని వచ్చారంటే ఈ క్యాపిటల్ అంత అమరావతి దేవతల రాజధాని, అంత పవిత్రమైనది. ఆ పవిత్రమైన క్యాపిటల్కు మన ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి ఫౌండేషన్ వేస్తే అక్కడ ఏం చేశారు సార్? ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రోడ్లు వేస్తే ఆ రోడ్లలో ఉండే కంకర, ఆ రోడ్లలో ఉండే స్టీలు, ఆ రోడ్లలో ఉండే వస్తువులన్నీ పైపులు, పైప్ లైన్లు ఇవన్నీ తీసుకుపోయి అమ్ముకున్నారంటే కేవలం ఇంత దుర్భాగ్యం ఎక్కడ ఉండదు సార్. మనము చూసాం సార్ చరిత్రలో, రాజుల కాలంలో కూడా కొంతమంది చాలా రాజులు విచిత్రంగా ప్రవర్తించిన రాజులు కూడా చూసాం. ఇంత విచిత్రంగా ప్రవర్తించిన ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎక్కడా దేశంలో చూడం సార్, చూడలేము కూడా సార్. అందుకే సార్ ఇటువంటి బిల్లులు తీసుకురావాలి సార్. ఎందుకంటే సార్ నేను చూసా మహిళలు అక్కడ, మహిళలు న్యాయస్థానం నుంచి దేవస్థానం వరకని ఒక న్యాయబద్ధంగా గాంధీయతవాదంలో వాళ్ళు పాదయాత్ర చేస్తే అడుగు అడుగునా సార్ వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము మద్దతు తెలిపేదానికి నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో నేను వెళ్తే సార్ అక్కడ నా పైన కూడా మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల పైన కూడా కేసు బుక్ చేశారు సార్. ఆ కేసు ఇప్పటికి కూడా నా పైన ఇంకా ఉంది సార్. నేను ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లో కూడా ఆ కేసు వివరాలు ఇచ్చాను సార్. అంటే ఒక న్యాయబద్ధంగా చేస్తే అక్కడ పాదయాత్ర సార్, ఎక్కడ పెద్ద ఏమి కూడా ఎక్కడ అల్లరి లేదు, ఏం లేదు, మహిళల పాదయాత్ర సార్. చరిత్రలో మనం చూసాం ఎక్కడైనా మహిళల్ని కించపరుస్తే ఆ ప్రభుత్వాలు కానీ ఆ రాజులు కానీ ఇంతవరకు చరిత్రలో బాగుపడింది లేదు సార్. దాని ఫలితమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు 94% స్ట్రైక్ రేటు ఈ కూటమికి వచ్చిందంటే వారు 5 సంవత్సరాలలో చేసిన దౌర్భాగ్యాలు, దౌర్జన్యాలు, దోపిడీలు సార్. ప్రభుత్వం ఇస్తే చేసేదానికి లిక్కర్ వ్యాపారం చేసేదానికి కాదు సార్, భూములు దోచుకునేదానికి కాదు సార్, ఇచ్చాల విడిగా మైనింగ్ మాఫియా చేసేదానికి కాదు సార్, ప్రజలకు మంచి పనులు చేసేదానికి చేయకుండా ఒక రాజు ఎందుకంటే సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాలి సార్. ఇక్కడ ఏదైతే హైదరాబాద్లో సైబరాబాద్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో అప్పుడు సార్ ఎకరా 2 లక్షల రూపాయలు ఉంది సార్. ఈరోజు దాని తర్వాత వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు మారినా కూడా ఆ డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూ అయితే సార్
ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు సార్, 200 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ భూమి విలువ పలుకుతుంది సార్. ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్ ఉంది సార్, అమరావతి క్యాపిటల్లో ప్రభుత్వము ₹1 కూడా పెట్టకుండా 33,000 ఎకరాలు 29,000 మంది రైతులు 2 నెలల కాలంలోనే ఇచ్చారంటే ప్రపంచ చరిత్రలో కూడా ఎక్కడ లేదు సార్ ఇటువంటిది. ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులు ఈ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ పైన నమ్మకంతో ల్యాండ్ ఇచ్చారు. ల్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ చేసి ఆ డెవలప్మెంట్లో రైతులకు 25% ఇస్తే సార్ అప్పుడు ఉండే విలువ ఎంత, ఇప్పుడుండే విలువ ఎంత, అంత మాత్రం ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేసింది 5 సంవత్సరాలు. అంటే ఈరోజు 5 సంవత్సరాల వల్ల సార్ మేము 50 సంవత్సరాలు వెనక్కిపోయినాం సార్. దానికి బాధ్యులు ఎవరు సార్? దానికి బాధ్యులు ఎవరు? వారు కాదా? వారికి అసలు ఈరోజు అరే ఏ బిల్ మే క్యా బాత్ కరేగా, आपका डिसीजन बोलो, ये बिल में क्या बात करेगा, आपका डिसीजन क्या है? आप अमरावती वो आंध्र प्रदेश असेंबली में आप क्या बोला? आप गवर्नमेंट आने के बाद क्या बोला? क्या है? कलर चेंजिंग करेगा? क्या है कलर चेंजिंग करेगा? people are watching this one. Andhra Pradesh 5 crore people are watching today because of our prime minister is there today. Prime Minister is there today. That is the reason our capital is coming. Andhra is developing. Andhra is developing. See the steel plant, what they did. See the steel plant, what you did. See the Polavaram, what they did. See the Polavaram today, what we did. If you see the Andhra Pradesh development, sir, I can say proudly today, in my Anakapalli Parliament constituency, today 5 lakh crore investment has come, sir. Why it has come? Because of double engine Sarkar. Believe on our Prime Minister Narendra Modi ji. What happened 5 years? 5 years there is any single investment happened? Today our capital is coming, our industries are coming, our revenue generation are increasing, our all irrigation project, Polavaram, everything development is coming. Sir, in this house, I am telling you, they insulted women. In the history, if anybody insulted women, never in the history, not coming 5 years, 10 years, 30 years, this Kotami government, this alliance government, under the leadership of Narendra Modi ji, this government will continue in Andhra Pradesh 30 years. And I am requesting, sir, Midhunji, sir, you will sir, get the chance to reply. You will get the chance to respond. Please, Baiti. Please be seated. sir. No, Now, you will get. Sir, now I will challenge to Jagan Mohan Reddy and his YSR party MPs to clear their stand on the new capital of Andhra Pradesh. మీరు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేయకపోతే జగన్ మరియు వైఎస్ఆర్ సిపి అమరావతి ద్రోహిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహులుగా మిలిచిపోతారు. చరిత్రలో మళ్ళీ మీరు మిగలరు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు ఈ బిల్లుకు సమర్థిస్తూ జరిగిన 5 సంవత్సరాలు జరిగిన దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు క్షమాపణ కూడా చెప్పాలని ఈ పార్లమెంటు సాక్షిగా వారిని నేను వేడుకుంటున్నాను సార్. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఆల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ దిస్ పార్లమెంట్, every party, every leader, every member has to support this bill. This is and once again I am thankful to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Chandrababu Naidu ji, Pawan Kalyan ji, Lokesh ji. Thank you very much. Next speaker, Sri P.V. Midhun Reddy ji. Now you can respond to the questions. Thank you, sir. Sir, this bill is regarding AP Reorganization Act. I would have been very happy if the members who spoke earlier to me spoke about special category status which was promised on this very floor of the House. I would also have been happy if they spoke about the funds for Polavaram project. Now in the recent budget they said the Polavaram project is being restricted to 41.15, which translates to 30,000 crore loss. I would have been happy had they spoken about Polavaram project. Sir, they are already, the central government has filed
affidavit in 2020 saying it's prerogative of the state that selection of the capital will be. Sir, but whatever, sir, we have our concerns. I would like to raise our concerns in this bill, sir. We want them incorporated in this bill. The first thing is, sir, Amaravati is being built on the lands of farmers, sir. Sir, 34,000 acres has been given by farmers for land pooling. They have not taken 1 rupee. They have not taken any benefit, and they gave it, sir. They were promised completely developed plots, sir. In 2015, they were promised developed plots that they'll be given in 2 years. And they were also promised that free education for their children. They were also promised housing schemes so that they can rebuild their houses and various other promises, sir. But what happened, sir, in those 5 years, 5,000 crores only was spent on Amaravati, sir, from 2014 to 2019. It is on record, sir. And not 1 rupee was given, and not one plot has been shown, sir. The present government is in power for the past 7 years. They were in power for 7 years, sir. Not one plot was given, sir. Not one plot. It is really pathetic. And the farmers are protesting right now, sir. Recently, in a government meeting, one farmer by name Rama Rao, sir, he expressed his deep anguish, sir. He said, my life is ruined. I believe the government, I gave my lands. What is my situation right now? My children are getting affected. My families are getting affected. And he lost his life in that meeting, sir. It is fact. It is there in the news also we can see. Sir, I will tell you, sir, not one plot also was given. It is only shown on paper, and whenever they go, even Mr. Pemasani was speaking, sir. He was talking about farmers. In his very meeting, they have protested, and he said, I will get you arrested if you raise your voice. This is what has happened, sir. Sir, they are not bothered about the farmers of this state. They are not bothered about the farmers. Please. Not 1 rupee. Sir, we demand that, Vysar Congress Party demands that give a specific date when you are going to hand over the plots to the farmers. When are you going to deliver the other benefits to the farmers? We want this incorporated in the bill. Just the name Amaravati is not enough, sir. We want the benefits to the farmers. We want the plots in a particular date and particular timeline. When are you going to give these plots to the farmers? That should be incorporated in the bill. Otherwise, there is no meaning to this bill, sir. Sir, we also want to know what is the area required for building Amaravati, sir. Right now, they have taken 34,000 acres from, this is very important, sir. I want the House also to understand what is happening in Amaravati. They have taken 34,000 acres from farmers, 20,000 government land, 54,000 acres the government is having it in its hold, sir. They want to go for a second phase for 1,75,000 acres more. That is there in the master plan. Sir, I would like to know, the existing area of Amaravati is 217 square meters, sir. Sir, I would like to quote an example. Sir, Kolkata is a very beautiful city, sir. The area of Kolkata is just 51,000 acres. It has a history of hundreds of years. The area of NMDC, New Delhi Municipal Corporation, is 10,500 acres only. Sir, it has taken years and years or decades and decades to build to this level, sir. You already have 54,000 acres, and it's going to cost a lot of money. According to the plan, what they have submitted, it's going to cost at least more than 2 crores, sir. And where are you going to get this money? Sir, we want a clarity in this bill. How much land are you going to take for Amaravati? How much are you going to spend? This has to be incorporated, sir. It can't be like it is going to happen till infinity and you're going to pump all the money here. We want a clarity. It should be clearly mentioned how much area you are going to take and when are you going to develop this 54,000 acres? Are you going to build a city bigger than Kolkata right now? Is it possible to put money immediately and build bigger than 50,000 acres? Why are you going for the additional land acquisition? What is the need to go for additional land acquisition? That is our question, sir. Where are you going to get? Sir, recently, just 2 days back, Mr. Chandrababu Naidu, who's our CM, spoke, sir. He said, we don't have money. The money is what we are getting in the state is enough only for salaries. And we are borrowing money to give for schemes. Sir, is there a clarity how they are going to spend for this balance 50,000 acres and the balance 50,000 or 1,75,000 they are going to acquire? Is there any meaning to acquisition, what they are going to get more? Already farmers are dying, sir, because they are not getting their plots. They are not able to sell them. They are not able to use it. Sir, how is it justified to go for more land acquisition is our question. Sir, and sir,
if you see how much they have spent, Chandrababu Naidu was in power from 2014 to 19. He is talking of lakhs of crores. He was in absolute power, part of the NDA. He spent only 5,000 crores in that 5 years. And now in these 2 years, they have been in government. They have given 5,000 mobilization advance and 7,000 crores worth of bills for the works they have carried out, sir. How is it justified? How is it justified that they are going to execute in the next 3 years? It's not going to happen, sir. With this rate, what is going to happen? They don't have have no clue where they are going to get the money. This is a diversion tactic from what is happening in the state. The state is in heavy debt, sir. Sir, in the 5 years YCP was in power, we borrowed 3,30,000 crores. In 2 years, TDP is in power. They have borrowed more than 3,36,000 crores. This is the reply from the parliament. This is not what I am talking, sir. So what is happening? Where are they going to get the money for Amaravati? And sir, what is more glaring? I am going to come to Mr. Ramesh's topic. What is more glaring, sir? I will give you an example, sir. In Delhi, in New Delhi, the MP quarters of the government buildings is costing 4,000 by the PWD. Sir, the material cost is high here. Sir, I want the House to have, please listen to this important point. It is costing 4,000 per SFT. PWD department, we have collected the data. I am ready to place the data on the table of the House, sir. 4,000 rupees plus is the cost. All the aggregates are high. The sand is high. The crusher thing is high. Everything is high, sir. And what is happening, sir? In Amaravati, they have called tenders for 55,000 crores, sir. I will tell you an example. Per SFT cost for more than 1 crore SFT they have called. Per SFT is 12,000 plus. How can Delhi, the government is doing it, the government here in central government is doing for 4,000 and the same building, same thing with cheaper material they are doing for 12,000 rupees plus. 8,000 rupees is the difference per SFT. It's the highest in the country, sir. It is loot of public money, sir. You see, sir, 1 crore is more than 1 crore SFT. If you're spending 8,000 extra, where is this money going? That is why Mr. Ramesh is shouting, sir. He never opened his mouth for BJP. He is coming here for the contracts, sir. That is why he abused us. Sir, one more thing. Please, Sir, please. Sir, That will be I on, would like to, that will not be on record. sir. Sir, I would like to. Midunji, please. Ramesh, आप बैठे. Please. आप बैठे ना. Please don't make any personal allegation against the members. That will not be on record. No, that is not fair. That is, you can criticize the government. You can criticize the government, not make any allegation against the members. That is not good. That will not be on the record. Please withdraw the comment. Please withdraw the comment. Yeah, that's why. Already the chair has observed. That is not fair on the part of a member making a personal allegation against a member. You can criticize the government, but this is unfortunate. Please withdraw the comment, please. Sir, that will not be on record. That will not be on record. Sir, Need not. Sir, if you think I have made a personal record and it needs to be removed from the records, a personal remark and it needs to be removed from the records, though it is the truth, I No, totally please. go with the chair, sir. I totally go with the chair. Yes. Sir, No. Sir, Let me complete. Let me complete. sir, there is no rule that you can give the same person second time. Sir, when Mr. Chandrababu Naidu swore in as Chief Minister, sir, he spoke of the capital of the state. He officially declared that the area near Tiruvuru will be, as a CM, sir, he made a statement. He officially declared that area near Tiruvuru will be the capital of the state. Sir, he officially made a remark. In the meantime, they bought lands in Amaravati for 5 lakh, 10 lakhs, sir. They bought thousands of acres. Now, Krishna, when your turn comes, you can counter the argument. And No after problem. they bought the land, then they shifted the capital to Amaravati. Then he said Amaravati is the capital, sir. This is insider trading. For 5 lakh, 10 lakh rupees, they bought the land, and now it is costing crores. This is the whole concept of Amaravati. That is why he is after this, sir. They are not bothered about Polavaram. They are not bothered about special category status. They are not bothered about the funds of the state. Only they want
ratification for Amaravati. This is not fair, sir. This is not at all Love Krishna, fair. you can This counter is when your not a- time comes. Please wait. Sir, and Nothing will go on record And- except the sir, observations they were of talking Mithun Reddy. about three capitals, sir. I would like to clarify on this. I want the House also to hear, sir. They are talking about three capitals. Sir, they are talking about three capitals. I would like to say that it is a concept which they need to understand. It is not pumping the whole money of the state into one place. The whole state needs to be distributed. The whole state needs to be Minister, please. decentralized, and development should happen throughout the state. That is the concept of it, sir. The BJP officially put a Rayalaseema statement, sir. They made a statement in Rayalaseema saying that Kurnool will be the second capital. Then after alliance, they went. It is officially on record, sir. It is on record. It is on record, sir. Then they went there. Sir, I would like to say that, sir, there are countries. There is South Africa. There is Netherlands. There is Georgia. There are various countries in the world which follow this policy, sir. They have a capital, but they want to develop the other places also. So they have a multiple capital things, and if they are not able to understand this whole thing of developing the whole state, then we can't do anything, sir, because they are so their focus is so much centered around the lands in Amaravati, so they can't understand this concept of developing the whole state, sir. Sir, this just putting the name and bringing it to Parliament is of no use, sir. We want our concerns, the farmers' interest to be protected. The amount in this bill, the amount what we require for Amaravati, the land, what you are going to do, what is your plan with definite timelines. And we want this camp to be proud, sir. This bill in this present state is no use to the people of our state. So we oppose this because we oppose this bill in the present form. Though we are not against Amaravati or any other part in the state, though we are not against Amaravati or not, we are against this bill in this present form, sir. We are against this bill in this present form, and we are going to make a walkout, sir, because this bill is hopeless and there's nothing in this. Thank you. Shri Dharmendra Yadav ji. धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव। एक सेकंड बैठिए। Ramesh ji, he has made a personal observation. One second. He has made a personal allegation against you. I have already ruled that will not be on the record. A matter which is not on record, why should you counter? And also, he has also withdrawn it. Please. No need of a personal explanation, because that is unfair. The chair has already ruled, and he has also withdrawn. So there is no need of any explanation, a matter which is not on record. Yes, धर्मेंद्र यादव जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज सदन में अचानक ही आया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026। यद्यपि बेहतर होता पहले से नोटिफाइड होता तो और व्यापक चिंतन करने का भी समय होता, मौका होता, लेकिन ये जिस रूप में भी बिल आया, मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति जी, समर्थन तो करता हूं, लेकिन समर्थन के साथ साथ कुछ सवाल हैं। हमारी पार्टी का सवाल है आंध्रा के साथियों से, विशेषकर टीडीपी और एनडीए के लोग जो सत्ता चला रहे हैं या जिन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। बहुत स्वाभाविक तौर पर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम स्वाभाविक राजधानी के तौर पर डेवलप हो रहा था, और अगर उस स्वाभाविक राजधानी को आपने स्वीकार किया होता तो आज जो बहुत सारी चर्चा चल रही कि इतनी जमीन की जरूरत पड़ रही है, इतने खर्चे की जरूरत पड़ रही है, इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर आंध्रा के साथियों ने, वहां की सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ना तो इतनी किसानों की जमीन की जरूरत पड़ती, ना इतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती जो कर्ज लेके आपको लेना पड़ रहा है, शायद नहीं पड़ती अगर आप लोग विशाखापट्टनम डेवलप करते। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं देश का हर राज्य विकसित हो, और स्वाभाविक है राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए बिना स्थायी राजधानी के कोई व्यवस्था चल नहीं सकती।
इसलिए देर से ही सही एक स्थायी राजधानी की जो पहल की है उसका हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। सभापति जी, जहां हम समर्थन करते हैं वहीं सवाल बहुत गंभीर हैं। जैसा कि टीडीपी के साथियों ने भी कहा, बीजेपी की तरफ से भी सीएम रमेश जी ने कहा कि इतने किसानों ने अपनी जमीन दे दी, किसानों ने जमीन दी, ये किसानों का बड़प्पन है। लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास हुआ इसी सदन से, क्या 4 गुना मुआवजा आपने किसानों को दिया है? क्या उसके साथ मुआवजा दिया? एक अगर दिया है अच्छी बात है, हम आंध्रा के किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। मुआवजा किसानों को पूरा मिले, उसके साथ साथ जो रहने की जो कंडीशन है प्लॉट मिलने की वो पूरा मिले। ये हमारी लैंड पुलिंग तो बड़े लोग करते हैं, किसानों को क्या मिल जाएगा हम भी जानते हैं। बड़े बड़े लोग लैंड पुलिंग करके सरकार को देते हैं, किसानों को मिलना चाहिए। ये मेरी पार्टी की तरफ से मांग है। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं दे रहे हैं तो इस पर आप विचार कर लेना। दूसरा सभापति जी, सीएम रमेश जी ने कहा कि उनके अपने क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के एमओयू और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सीएम रमेश जी ने कहा उनके अपने क्षेत्र में, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं यूपी जैसा ना आए। सही बात है। यूपी में क्या हुआ सभापति जी, 15,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए और 15 लाख करोड़ के, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1500 करोड़ भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी माननीय सभापति जी इसी महीने, मार्च के महीने में जो कंपनी 2025 में बनी, जिस कंपनी की नेटवर्थ केवल 50 लाख है, उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ का एमओयू यूपी की सरकार ने साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं यूपी जैसा ना है, ये आंध्रा के लोगों आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जानकारी है, आप अपने जवाब में दे देना, जानकारी है मुझे पूरी। इसे आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां 54,000 करोड़ एकड़ लैंड आप लैंड परचेज कर रहे हैं। दूसरी बात, जिसके नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले महीनों बाद तक 24 घंटे लाइव चलाया गया है। राम मंदिर के निर्माण को अयोध्या में आरडी अवधेश जी बैठे हैं। अयोध्या के किसानों तक को उनको जायज मुआवजा नहीं दिया गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है, बैठे टीडीपी के साथी, पुराने गठबंधन के साथी रहे, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भाजपा की संगत में जाके आंध्रा के किसानों के साथ ये आप न करना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इसलिए सभापति जी, जहां ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और हां आंध्रा के साथी पप्पू जी ने कहा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं, नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी साहब से 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। विशेष दर्जा राज्य तमिलनाडु, आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है, और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपने दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार राज्य गठन के साथ तमाम तरीके की रियायतें दे देते हैं, टैक्स फ्री, इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और 10 साल से ज्यादा किसी राज्य को सुविधाएं केंद्र देता नहीं है, और अंततोगत्वा उस राज्य के विकास पर बहुत
असर पड़ता है। इसलिए सभापति जी, मैं सदैव नेताजी की जो सोच रही है उस सोच का मैं समर्थन करते हुए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये छोटे राज्यों की चर्चा, छोटे राज्यों की सोच, छोटे राज्यों की मांग से दूर रहें। जितना राज्य बड़ा होगा, जितना संसाधन होंगे, जितना उनके पास मैन पावर से लेके तमाम चीजें होंगी, उतना ही राज्य आत्मनिर्भर होगा। केंद्र पर उसकी निर्भरता कम से कम होगी। इसलिए आज चूंकि आंध्रा के लोगों की मांग है और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे और हमें उम्मीद है इसी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार हमारे सहयोगी बनेंगे और इसलिए इनको जो विशेष राज्य की मांग है, उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। बिहार के लोगों के साथ भी यही किया आपने। आज तक विशेष राज्य नहीं बना पप्पू भाई आपका बिहार, लेकिन नीतीश जी को झांसे में लेके विशेष राज्य का दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री आर रघुराम रेड्डी जी। Thank you, Chairman, sir. We have no problem with the reorganization bill, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 included several assurances and commitments for Telangana to address development, institutional and resource concerns post bifurcation, sir. Key promises were as follows: institutional and educational support, NIT, IIM, IISER, and a central university in Telangana, sir. Development of existing institutions to national standards, sir. Support for an industrial corridor. Development of Hyderabad as an IT hub, sir. It's already a very huge IT infrastructure area, sir. Assistance for backward regional development, particularly in districts like Adilabad, Mahabubnagar, and Khammam, sir. Bayaram steel plant was promised to be restored, sir, under Section 93, sir. Irrigation and water resources, sir. Constitution of Krishna and Godavari river management boards in both states, sir. Majority of Krishna and Godavari flow through Telangana, sir. National status for Palmur Rangareddy, sir. In the power sector, sir, continuation of power purchase agreement, sir. And also, sir, financial assistance for backward districts under Section 94(2), sir, has not been fulfilled, sir. Revenue and financial support, sir. Support for urban and rural infrastructure. We are a landlocked state, sir. We have no problem with our brothers and sisters in Andhra Pradesh getting additional funds in the budget, sir. But in the same line, Telangana also will request additional funds, sir, for regional ring road. At least 3 airports, sir. The Honorable Minister is here, sir. He has been good enough to give an airport in Warangal, sir. We request for another 2 airports, sir. One in Kottagudem, sir, and one in Adilabad, sir. Peddapalli, sir. Moosi River project, sir. Regional ring road and KTPS, sir, which is a very large thermal power station now, sir, needs another 825 megawatts, sir. This needs to be restored, sir, to its original glory, sir. Sir, in the second amendment, 4 Gram Panchayats went into Andhra Pradesh, sir. They are neither here nor there, sir. This is in Bhadrachalam assembly segment, sir. I would request them to consider that these 4 Gram Panchayats be restored back to Telangana, sir. These assurances remain central to the ongoing policy and parliamentary discussions regarding their implementations, status and adequacy, sir. I request my Andhra Pradesh brothers and sisters not to consider this splitting of the state as a black day, sir, but a great day for the development of both the states, sir. Yes. Let's both get funds, sir. Let them also support us in getting funds, sir, which were not given in this budget, sir. Let the government understand that this budget needs to be given for our development also, sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. That's Thank you. Next speaker, Madam Srimati D. Purandeshwari Ji. Sir, thank you, Honorable Chair. Telugadela yanna desambu Telugu. Telugu valla bunda Telugu kanda. Ellandrupula nerga basadi desa bhashalandu Telugu lessa. With deep respect and regard to my own mother language, sir. But since I have members of parliament from the northern parliament constituencies as well, I would seek to progress further in English. Sir, today I rise with great humility and responsibility, sir, not merely as a member of this august house, but also as the proud daughter of the state of Andhra Pradesh, echoing the voices of 5 crore people, including the farmers and women of my state. Sir, what I place before this house today is simply not about a city or a town, but it is about sacrifice, about constitutional fairness, and about the moral duty of the Indian state. So when AP was bifurcated, or Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, sir, leaving Hyderabad, the joint capital of the newly formed state of Telangana as well as the residual state of Andhra Pradesh needed a new administrative center. Amaravati, sir, keeping in mind its spiritual, its historical, as well as its religious significance in mind, was actually identified to be the capital of our state. Sir, Telangana began its journey with Hyderabad as the capital, sir, which was ready, functional, and globally recognized, but Andhra Pradesh did not have a capital, neither did it have a secretariat, an assembly, or administrative ecosystem. Sir, on the 8th of February 2014, sir, that should be considered a black day in the annals of Indian parliamentary history, because it was on that day, sir, that the doors were shut, the cameras were shut down, there was no healthy discussion, but yet a state was bifurcated on the floor of the house, sir. The people of Andhra Pradesh, the 5 crore people of Andhra Pradesh, they accepted the laws peacefully and constitutionally, keeping the nation's interest in mind. That quiet dignity, sir, laid the emotional foundation for our capital, Amaravati. There were 3 states, sir. I would like to remind the House that in the year 2000, when one of the greatest statesmen of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, was the Prime Minister of our country, 3 states were formed, sir: Jharkhand, Chhattisgarh, and Uttarakhand. And all of them, sir, they did get as their hereditary a capital, or for that matter, an area was identified to be the capital of the state. But Andhra was subjected to deep humiliation, and this was probably the first state in the entire history, sir, where a state was created with a residual state was left, sir, with no capital at all. Sir, there was absolutely no coercion, and just one call by the center, sir, it had seen 29,000 farmers come forward to contribute, or rather give up 34,000 hectares of 34,000 acres of fertile land, sir, for construction of capital Amaravati. Therefore, Amaravati, sir, is not a mere transaction, but it is a social covenant. And today, probably that is why Amaravati will be remembered in history, sir, as India's first people capital, built not by coercion, but built by belief, sir. Sir, when the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, was in Andhra Pradesh and he laid the foundation stone for Amaravati in 2015, that was a moment of reassurance to a wounded state. Sir, it was an assurance from the nation directly to the state of Andhra Pradesh. In 1953, sir, the state of Andhra Pradesh was formed based on linguistic identity. Fighting discrimination against the Teluguites in the then Madras presidency, there was a demand for a creation of a special linguistic-based state, sir. And it was late Shri Potti Shri Ramal Garu's sacrifice, sir, which probably led to his death and had also led to the formation of the state. Sir, it should be remembered here today that sacrifice, it had laid the moral and emotional foundation of the state of Andhra Pradesh. However, sir, the bifurcation that had happened on 18th of February 2014,
The bifurcation was not against any kind of injustice to the other part of the state, but was driven by sheer and pure political gains by the then Congress-led UPA government, sir. Unlike the earlier movement rooted in sacrifice and political aspiration, the bifurcation, sir, was carried out in a manner that raises serious constitutional, moral, as well as ethical concerns. Sir, between the years 2019 to 2024, Andhra Pradesh had seen a period of deep uncertainty regarding the capital, sir, which was the result of the absolute thoughtless and mindless decision of multi-capitals taken by the then YSRCP government. Sir, despite the then LOP in the state of Andhra Pradesh, on the floor of the assembly, accepting to the establishment of Amravati as the capital, and despite him reiterating that if not 34,000 acres, 50,000 acres should be taken to create a futuristic, wonderful, beautiful capital for the state of Andhra Pradesh, it was he who changed his words, sir, and brought onto the scene the multi-capitals with the stated objectives of decentralized development. So my question here would be, would simply the establishment of a capital bring in the much needed development to a state? So we know fairly well that for the development of a state, we need to instill confidence in investors, we need to welcome investments, and we also need to ensure that the required logistical and infrastructural needs are actually put in place. However, sir, what we saw in the previous 5 years rule of YSRCP was simply a depletion of all of this, and the entire machinery of YSRCP was deemed or steeped in land and in sand as well as liquor mafia, sir. Sir, most painfully, those who had sacrificed the land were left with, sir, just another 5-6 minutes, sir. No, please. Sir, the farmers, sir, they agitated for over 1,600 days, sir. It included both men and women, and the humiliation that they were subjugated to has been mentioned by my colleagues, sir. Cases were filed against them under the SC/ST Atrocity Act. Women were actually, pregnant women were pulled out, they were kicked in the stomach, sir, and the annadatas or the farmers, sir, they were handcuffed, and there were many, all of them have been outlined by them, sir. But here, sir, as a woman member of this house, I say with great restraint and responsibility that when peaceful women protesters are met with force, democracy must pause and must introspect. Sir, there is no specific mention of a capital in the Constitution, sir, but under Article 239AA, dealing with Delhi, sir, there was a mention. But however, sir, the reorganization bill speaks through Section 5 and Section 6 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 that was passed by this House. It speaks about the capital, sir. And therefore, sir, if there has to be any change in the capital, it will and must have to come back to the Parliament for its, just 2 minutes, sir. It must come back to the House for its ratification. So furthermore, the central government, sir, despite it not being part of it, the central government had provided its entire support to the capital, sir. It could be the 1,500 crores that it gave for the development of infrastructure in the CRDA. It could be the 20,000 crores for the outer ring road, the 29,000 crores for connecting Rayalaseema Anantapuram with Amravati, sir. Polavaram being given the national project status, where the 7 mandals which were residually left behind in Telangana were again brought back to Andhra Pradesh. Otherwise, Polavaram dream would not have been realized. It could also be the support, sir. I was listening to Manikam Thakurji, and he was mentioning that there's no support being given to the capital Amravati. So may I remind my honorable colleagues, sir, that through HUDCO, 11,400 crores have been given, and again, along with the World Bank, the center has also given 15,000 crores for the capital, sir. Special category status was never made part of the bill, even by the UPA government at that point of a time. But the present government, sir, the NDA government at the center, has been giving its full support, sir. Sir, in conclusion, since paucity of time, you've been reminding me that my time is over. Sir, Andhra Pradesh, sir, today is...
is why we are here to seek statutory recognition for Amaravati, sir, is not political but on moral and constitutional grounds. Sir, statutory protection for Amaravati is really essential because no state would have to lose its capital for the second time. No farmer, being whether a man or woman, should fear no policy reversal. Investors need certainty and not shifting of capitals, and a reorganized state, sir, it deserves stability and experiment. No, sir, please. in conclusion, sir, I would like to only say that Andhra Pradesh today is seeking no privilege, sir. It seeks certainty. It is not asking for politics, sir, but it is asking for justice. It is not asking for sympathy, sir, but it is asking for the faith of the farmers, be it men or women, to be honored in law and policy. Let Amaravati, sir, be remembered today not as a dispute but a lesson that when citizens trust the state will protect that trust. I urge this august house, sir, to stand with the state of Andhra Pradesh so that Amaravati stands forever a stable, lawful and proud capital, and as a testament of how India honors sacrifice. Sir, I was listening to Samajwadi Party, Dharmendra ji, and he stood up and said that we would support Amaravati, sir. Maybe he said that he spoke about the farmers, which is accepted in true spirit. However, sir, it is quite unfortunate to see the YSRCP parliament members walk out, sir, and not wanting to vote for Amaravati. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Arvind Savanji. माननीय चेयरमैन सर, आज आंध्र प्रदेश के Just 2-3 minutes. अमरावती को राजधानी का Just 2-3 minutes. Beg your pardon? Just 2-3 minutes. Because we have to conclude the discussion by 2 o'clock. I am not able to hear you, sir. No, we have to conclude the debate by 2. Yes, okay, I'll be in 5 minutes. Sir. I won't much more, sir. आज आंध्र प्रदेश के अमरावती की राजधानी का स्टेटस देने का बिल लाया, उसका मैं सहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारी बहन पुरंदेश्वरी जी डॉक्टर बात कर रही थी, तो पुरंदेश्वरी जी मुझे उसकी याद आई, आपके चुनाव क्षेत्र से डॉक्टर बाबू आए थे चुनकर तेलुगु देशम पार्टी से, और ये मेरे मित्र राम बाबू आज हमारे मंत्री है। हम सभी एक थे उस वक्त, सत्ता पक्ष के साथ में थे, और वो दर्द मैंने और चेयर ने दोनों भी देखा है। 5 बरस तक खेलते रहे आपके साथ में। ये हर वक्त खड़े रह के बोलते थे कि स्पेशल स्टेटस दे दो। वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए आपकी पार्टी ने इतना समय लिया है, वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत तड़पते रहे। वो तड़पते रहे 5 बरस तक। 5 बरस तक I have not yielded, sir. I have not yielded. The fact, I am telling you the fact. I am telling you the fact. The fact is that Chandrababu Naidu was very eager. I mean, मुझे याद है उस बात की। आज हम लोग उनको भी भूल रहे, TRS को, जिन्होंने इसका विभाजन किया। वो जो कानून बनाया गया उस वक्त हम लोग नहीं थे, लेकिन विभाजन के बाद में जब हम चुनकर आए तो तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना पार्टी वर टुगेदर विद द बीजेपी पार्टी. We were in alliance, and they were demanding for 5 years. I was listening the same demand कि भैया हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। आखिर तक नहीं हुआ। आज पता नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए, आपके सरकार के मन में आया है, अच्छी बात है, उसका स्वागत करता हूँ। स्वागत करते समय मैंने कुछ स्पीचेस भी सुने हैं। हमने देखा है कि जब राज्य बनता है तो राजधानी होनी चाहिए। वो तो 3 राजधानियां बनी थी। अच्छा हुआ आपने अमरावती को सिलेक्ट कर दिया। मैं जानता हूँ कि माननीय चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ड्रीम है, सपना है, और वो सपना साकार करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसी बने राजधानी कि पूरा विश्व उससे देखे कि अमरावती हमारे राज्य में भी एक जिला है महाराष्ट्र में, उसका नाम भी अमरावती है। तो मैं चाहता हूँ अमरावती खूबसूरत बने, लेकिन खूबसूरत बनते समय यह न सोचे। सर, मैं बहुत एक मन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल जो रिवेंजफुल एक्शन का ड्रामा है ना, वो बंद करना चाहिए। इसकी सरकार आई तो पिछले वाली सरकार को तकलीफ दे दो। ये क्या, इन्होंने भी बर्दाश्त किया 5 बरस, अब ये आ गए तो उनको तकलीफ चालू है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नो वेंजियंस एट ऑल। Yes. So we should think of it. What for we are fighting? We wanted a capital. We wanted to deliver goods to the people of the state. People want the capital. People want the secretariat and all those things. The infrastructure, they required it. Thank and you. for that, 1 minute, sir. Within 1 minute, sir, आपने
28,181 हमारे किसानों की लैंड ली है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन किसानों की जमीन ली उनको मुआवजा, उनका घर, उनकी नौकरी, उनको आपको विश्वास दिलाना चाहिए। यहाँ ये कहते हैं विकसित भारत, और विश्वास भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास अमरावती में हो, मेरी शुभकामना है। लेकिन ये सबका विकास करते समय झगड़े बंद करूं, क्योंकि यहाँ पर हम और आप तेलुगु है, दोनों भी एक है, तो एक दूसरे के ऊपर वेंजेंस एक्शन चलती है। दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आई सपोर्ट द बिल एंड वेलकम द अमरावती टू बिकम अ ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you. Vamsi. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. It's a very important issue that we need to raise. Sir, 1969 kelli edaithe Telangana agitation nadichindo, appudu Kaka Venkateswamy garu kuda bullet gayaలను kuda lekka cheyakunda అనేక మంది తెలంగాణ కోసం కొట్లాడతామని చెప్పి తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏదైతే మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఏదైతే విషయం ఉండేనో సార్, దాని మీద కంకణం కట్టుకొని తెలంగాణ యువతకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఏదైతే తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినామో సార్, ఈ రోజుటి వరకు ఏదైతే రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లా మాకు ఏదైతే ప్రామిసులు చేసినారో దాని మీద అన్యాయం జరుగుతూనే ఉన్నదని చెప్పి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నా సార్. ఉదాహరణకి నీళ్ళ గురించి వస్తే కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంటు ఏదైతే ఇప్పుడు బంకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు సార్, దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ ప్రాజెక్టు కేటాయిస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్టు కానీ వస్తే దాదాపు 200 TMCs తెలంగాణకి హక్కు ప్రకారం ఏదైతే నీళ్లు రావాల్సిందో అది డైవర్ట్ అయిపోతుంది సార్. నార్త్ తెలంగాణ ప్రాంతం, నేను ఎక్కడికి వస్తానో పెద్దపల్లి నార్త్ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తము డ్రౌట్ ప్రోన్ అవుతుంది సార్. ఈ విషయాన్ని నేను రికార్డులో పెట్టదలుచుకుంటున్నా సార్. అదేవిధంగా కేవలము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆంధ్రాని ఏదైతే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏదైతే అంటున్నారో వాళ్ళకు మద్దతు తెలపాలని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారు, కానీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విషయాలు వాళ్ళకు గుర్తు రాలేదు, వాళ్ళ కోసం ఏమీ చేయలేదని చెప్పి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సార్. మీరు ఎయిర్పోర్ట్స్ కోసం వస్తే రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి దాదాపు 7 నుంచి 9 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి సార్, కానీ తెలంగాణలో కేవలం ఒకటే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది సార్. ఈ విషయం మీద కూడా మీరు అందరు గమనించాలి. ఎందుకు తెలంగాణకి ఇట్లా అన్యాయం చేస్తున్నారు? మా పెద్దపల్లి కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అడిగినాం సార్, దాన్ని కూడా ఇప్పటివరకు ముందుకు సాగలేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం సార్. మరొక ముఖ్యమైన విషయము రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా సార్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేటాయిస్తున్నారు సార్, కానీ మా తెలంగాణకి కేవలం 100 కోట్ల ప్రాజెక్టులు, చిన్న ప్రాజెక్టులు ఇస్తున్నారు సార్. కంప్లీట్లీ అన్యాయంగా ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సార్. మళ్ళీ పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ మా దగ్గర ఫినిషింగ్ సార్. బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ దాదాపు 2 లక్షల మందికి కొత్తగూడెంలో, భద్రాచలంలో బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ వలన వాళ్ళ జీవితాలే డేంజర్లు ఉన్నాయి సార్. ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ మాకు ఒక కరకట్ట కట్టి వాళ్ళకి కొంచెం సేఫ్టీ ఇవ్వాలి సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బయారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నది సార్. ఆంధ్ర నుంచి పవర్ బిల్స్ దాదాపు 20,000 కోట్ల రూపాయల పవర్ బిల్లు ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణకు బకాయి ఉన్నది సార్. అది ఇమ్మీడియట్గా వారు రిలీజ్ చేయాలా. RFCL యూరియా క్రైసిస్ తెలంగాణకు వస్తుంది కానీ ఆంధ్రాకు వస్తలేదు సార్. తెలంగాణ రైతాంగానికి నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి రికార్డు మీద చెప్పాలి సార్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ సార్. ఇండస్ట్రియల్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు ఇంకా లేటెస్ట్గా సెమీకండక్టర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే మాకు గ్రాంట్ చేసిండ్రో అది కూడా జై హింద్, జై తెలంగాణ. Shri Bajrang Sumen. Bajrang Suni. Thank you. Just 2-3 minutes. Speaker sir. Yes, 3-4 minutes. No, 2-3 minutes. Yeah, please. So please. Yes. We have to finish it by 2 o'clock. मी आज आदरणीय माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, माझ्या पार्टीच्या नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांचे आभार मानतो की यांच्यामुळं मला आज या विधेयकावर बोलायची संधी मिळाली. आज लोकसभेमध्ये सादर होणारा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारक विधेयक 2026 हे अमरावतीला आंध्र प्रदेशाची राजधानी म्हणून अधिकृतपणे घोषित करेल आणि सध्या सुरू असलेली ग्रीनफील्ड राजधानी शहर प्रकल्पाला वैधानिकरित्या अधिष्ठान प्रदान करेल. साहेब, आंध्र प्रदेशाला सुद्धा संतांची भूमी, महापुरुषांची भूमी,
ज्या पद्धतीने आमच्या महाराष्ट्राला वारसा आहे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, त्याचबरोबर यशवंतरावजी चव्हाण, बाळासाहेबजी ठाकरे, गोपीनाथरावजी मुंडे आणि माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा. त्याप्रमाणेच आंध्र प्रदेशात सुद्धा स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून अवलरामजी सीताराम राजू, त्याचबरोबर या देशाचा स्वाभिमान तिरंगा ज्याचं डिझाईन ज्यांनी केलं असे पिंगल व्यंकय्या, त्याचबरोबर या सदनाचे जास्त काळ राहिलेले सदस्य एन.जी. रंगा, त्याचबरोबर या सभागृहाचे स्पीकर म्हणून ज्यांनी काम केलं असं बालयोगीस, त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री म्हणून एन.टी. रामारावजी, चंद्रबाबू नायडूजी, वाय शेखर रेड्डीजी, या सर्वांची भूमी आंध्र प्रदेश आहे. या सर्वांच्या योगदानानं 2013 मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती तेलंगणा राज्याची निर्मिती आंध्र प्रदेशातून झाली. 13 वर्षाच्या नंतर आज हे बिल या सभागृहात आलं. त्याच्यामुळे सरकारचं मी अभिनंदन करणार आहे आणि माझ्या पार्टीच्या वतीनं आमचं या बिलाला समर्थन आहे. पण मी एकच 2 गोष्टी सांगणार आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये अमरावती शहराला राज्यस्थानीचा दर्जा देण्यासाठी, भौतिक सुविधा उभारणीसाठी 30,000 एकर जमीन ज्या शेतकऱ्यांनी दिली त्या शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या धन्यवाद दिला पाहिजे. त्या शेतकऱ्यांनी देत असताना या सर्व गोष्टीवर बोलताना शेतकऱ्यांनी जी जमीन दिली त्या जमिनीच्या बाबतीत त्या शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. आणि आता या बिलावर बोलताना आता आमचे मित्र माझे सीएम रमेश, परत आमचे माझे मित्र आहेत जे कृष्णाजी, श्रीनिवास रेड्डी, सर्वजण या बिलाला समर्थन करतात. एस बालसौरी जी. थैंक यू स्पीकर सर. एस बालसौरी जी. एस कंक्लूड करो. एक सेंटेंस से माझी एक विनंती शेवटची की ज्या पद्धतीनं या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली, या शेतकऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीनं जे मोबदला आंध्र सरकार देणार आहे तशाच पद्धतीवर माझ्या महाराष्ट्रातील पुणे शहरामध्ये मगरपट्टा सुद्धा अशाच पद्धतीने बनला. त्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा आभार मानला पाहिजे. त्याचं एक मॉडेल म्हणून बनला. त्या पद्धतीने या शेतकऱ्यांना आपण द्याल अशी अपेक्षा करतो. थैंक यू स्पीकर सर. थैंक यू स्पीकर सर. I would like to speak in my mother tongue Telugu sir. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా గుర్తించి దానికి చట్టబద్ధత కల్పించడం ఈ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీనికి మా జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరపున, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా జనసేన పార్టీ మా ఎంపీల తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని ఎప్పటికీ ఒకే రాజధాని, అది అమరావతి అని చెప్పేసి మా పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ఈ బిల్లుకి తెలియజేస్తున్నాము అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని ఎక్కడా ఉండాలనేటువంటి విషయం మీద గత ప్రభుత్వం చేంజ్ చేసి చాలా ఇబ్బందులు కలిగజేసింది. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్లియర్గా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. ఆ తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి కూటమి ఎలక్షన్స్లో 2004లో కూటమి తరపున జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసి ఎన్నికల్లో మేము ఇచ్చినటువంటి ప్రామిసుల్లో ప్రధానమైనటువంటి హామీ, మేము అధికారంలోకి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని అమరావతి అని చెప్పాం. ప్రజలందరూ దాన్ని నమ్మారు, విశ్వసించారు. మరి మాకు 175 అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను 164 మంచి మెజార్టీ ఇచ్చి వాళ్ళకి కేవలం 11 మాత్రమే ఇచ్చి కూటమిని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు. జనసేన పార్టీని గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్పాలంటే, మేము కంటెస్ట్ చేసినటువంటి 21 అసెంబ్లీకి 21 గెలిచాం, 2 పార్లమెంట్కి 2 గెలిచాం. మేము మరి హైయెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి మరి దీన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చాం. అయితే వాళ్ళు వైజాగ్ అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష. వైజాగ్లో మా పార్టీ అంటే మా కూటమి తరఫున పోటీ చేసినటువంటి భరత్ గారు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వైసీపీ వాళ్ళు ఏదైతే వైజాగ్ అని చెప్పారో దాన్ని కాదు అని చెప్పి మా పార్టీ అభ్యర్థికి 5,04,000 మెజార్టీ ఇవ్వటం, అది పూర్తిగా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పటం అనే దానికి ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష.
ఇటువంటి పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ఉన్నటువంటి ప్రజల మద్దతు ఉన్నటువంటి అమరావతిని ఎప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్గా ఉంచాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా మా పార్టీ తరఫున. అదే రకంగా 2014-16లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో 29,000 మంది రైతులు 34,000 ఎకరాలు 88 రోజుల్లో స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు. వాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అధ్యక్ష. అయితే వాళ్ళకి పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు, రైతులకు పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు, వాళ్ళు దాదాపు 1631 రోజులుగా వాళ్ళు చేసినటువంటి పోరాటానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే అనేక మంది చందాలు ఇచ్చి మరి ఆ ఉద్యమానికి సపోర్ట్ చేశారు. సో దాన్ని మరి వాళ్ళు అంచెలంచెలుగా దాన్ని ఉద్యమం చేసి కోట్ల ఖర్చు చేసి ఈరోజు రాజధానిని కాపాడుకోగలిగారంటే అది రైతుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పం అధ్యక్ష. అదే రకంగా చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా, ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష, అమరావతికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటిది మచిలీపట్నం పోర్టు. పోర్టు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ క్యాపిటల్ సిటీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అందుకని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా ప్రధాన పోర్టుల చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి నగరాలు చారిత్రపరంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి, వాణిజ్యం మరియు గ్లోబలైజేషన్ ప్రధానంగా ఇంధనంగా నిలుస్తాయి. జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా సముద్ర వాణిజ్య మార్గాలను సులువుగా చేరుకోవటం మరియు ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భాగం కావటం దేశాలు అభివృద్ధి చెందటానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. ఇందులో భాగంగా అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పోర్టు మచిలీపట్నం పోర్టు కాబట్టి క్యాపిటల్ సిటీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఒక 5,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ఆర్థిక సహాయం చేసి దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ హబుల్గా మచిలీపట్నాన్ని మార్చినట్లయితే అనేక మందికి, వేల మందికి అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, మరి ఇండస్ట్రియల్గా చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ చివరిగా విభజన హామీలో ఉన్నటువంటి మరి చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలు ఎంతవరకు అయితే చేయగలుగుతారో ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చేసి ఇన్సెంటివ్స్గా ఇచ్చినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషిస్తారని చెప్తూ మరి ఒకసారి ఈ బిల్లుకి జనసేన పార్టీ, పవన్ కళ్యాణ్ మేము సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तेलुगु स्टेट तेलंगाना से आता हूं, इसलिए आपका अनुमति से मैं तेलुगु में बात करना चाहता हूं। మనకందరికీ తెలుసు, సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రము విడిపోవడం జరిగింది. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 1969లో మరి 369 మంది విద్యార్థులను తుపాకులతో కాల్చి చంపింది, జై తెలంగాణ అన్నందుకు. ఆ తర్వాత ఇటీవల జరిగినటువంటి చివరి దశ పోరాటంలో కూడా 1200 మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మ బలిదానంతో తెలంగాణ వచ్చింది. చివరకు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి 4 కోట్ల మంది ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా మరి మనతో విడిపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము తెలంగాణ అన్నదమ్ముల్లాగా ఒక పోటీ తత్వంతో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రోజు వరకు కూడా అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రావడము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, మాకు స్టేట్ క్యాపిటల్ లేదు అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి రావడము చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఈరోజు బిల్లు మాట్లాడుతూ కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సభ్యులు మాకు ఎయిర్పోర్ట్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరి పాపం అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 8 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. మరి ఈరోజు తెలంగాణలో ఒకే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నదంటే మరి ఎవరు పొరపాటు అడుగుతున్నాను. భోగాపురంలో ఇటీవల మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మరి అద్భుతమైనటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. విశాఖపట్నంలో ఎయిర్పోర్ట్ గతంలో ఉంది, రాజమండ్రిలో ఉండింది, తిరుపతిలో ఉన్నది, అదేవిధంగా మరి పుట్టపర్తిలో ఉంది, కడపలో ఉంది, కర్నూలులో ఉంది. మరి కనీసము మరి తెలంగాణలో కొత్తగూడెంలో, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో కావాలి, వరంగల్లో కావాలంటే 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్కు. ఈరోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కూడా వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో కానీ, గతంలో ఆదిలాబాద్ విషయంలో కానీ, కొత్తగూడెం విషయంలో కానీ నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నన్ని రోజులు తెలంగాణలో రైల్వేల అభివృద్ధి జరగలేదు, రైల్వేలు వెనుకబడిపోయినాయి, జాతీయ రహదారులు అభివృద్ధి జరగలేదు, అనేక రకాలుగా తెలంగాణ వెనుకబడింది. కాబట్టే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది. ఈరోజు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని కావాలని గత అనేక రోజులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు దానికి ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి రావడం ఏదవుతున్నదో చాలా సంతోషమని మనం చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అన్నదమ్ముల్లాగా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, వేగవంతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ రావడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అండగా నిలబడింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా గత అనేక రోజులుగా వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని నేను గతంలో ఉత్తరం రాస్తే అప్పుడు ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ యొక్క వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్కి అనుమతి ఇవ్వలేదు. రైల్వేలు పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రజలకు రైల్వేలకు పూర్తిగా నష్టం చేసింది గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత 42 రైల్వే స్టేషన్లు ఏకకాలంలో పునరభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఘనత తెలంగాణలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. గతంలో ఉన్నటువంటి 2500 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి ఉంటే ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము గత 11 సంవత్సరాలలో అదనంగా 3000 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులు సుమారు 1,30,000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనం చేస్తా ఉన్నాను, తెలంగాణలో అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అమరావతి ఏర్పాటుకు మనస్ఫూర్తిగా మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా అమరావతి కూడా అభివృద్ధి జరగాలి, క్యాపిటల్ కూడా అభివృద్ధి జరగాలి. తెలంగాణ కూడా ఈరోజు గతంలో 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబం దోచుకుంటే ఈరోజు ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను దోచుకుంటుంది. దీని నుంచి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు జాగృతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ లక్ష్యం కోసమైతే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారో 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. ఆ రకంగా తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో అలవాటులాగా తెలంగాణను దోపిడీ చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చేశారు. ఎంతో సదుద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రజలు పోరాటం చేస్తే ఆ పోరాటం ఈరోజు నవ్వుల పాలు చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలు కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా అభివృద్ధి జరగాల అవసరం ఉందని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठो ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बोलिए सर। I rise here today to strongly support Amravati as the rightful capital of Andhra Pradesh. I have seen my friends from TDP fighting for this capital since last 12 years in this parliament. I have seen my friend, now Minister Ram Mohan Naidu also, fighting for the capital of Amravati, capital of Andhra Pradesh, that is Amravati. I think this is a very important day in the life of people of Andhra Pradesh, farmers of Andhra Pradesh, जो गए कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा जिससे आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। मैं यहाँ पर एक जो रिलेशन है महाराष्ट्र
और आंध्र प्रदेश, ये भी यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा, जो कृष्णा नदी है वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ से शुरुआत होती है और वो जाकर कनकदुर्गा के फुटहिल्स में विजयवाड़ा, वहां पर जाके खत्म होती है और समंदर को जाकर मिलती है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कई सालों से है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 1670 में श्री शैलम गए थे दर्शन लेने के लिए, और उसी श्री शैलम में शिवाजी स्मृति केंद्र भी वहां पर बनाया, वहां पर शिवाजी महाराज जी का मंदिर भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिलेशन है उसे उजागर करने के लिए मेरे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट में, सभी आंध्र प्रदेश के लोगों के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लैंड पुलिंग मॉडल आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सिडको में हमने लैंड पुलिंग मॉडल के माध्यम से 12.5% और सब लेटेस्ट में 22.5% में लोगों को डेवलप लैंड्स फिर से दी है। यही काम जो है अमरावती में होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी लैंड खुद से देना, देखिए डेवलपमेंट में बहुत इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि जबरन लैंड लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हम लोग ने मुंबई नागपुर हाईवे कॉरिडोर किया तभी हमने लोगों को 4 गुना कंपेंसेशन दिया। लोगों ने खुद आकर वहां पर लैंड दी और 4.5 साल में मुंबई नागपुर हाईवे हम लोग, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब MSRDC मिनिस्टर थे उन्होंने ये किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोग और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को IT हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं, आप समाप्त कीजिए। नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। पहले IT हब, तो लोगों ने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, IT हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बन के उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी। माननीय महोदय, आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 1 अप्रैल 2026 को इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा गया है और इसमें 2 घंटा तक चर्चा की गई और 13 माननीय सांसदों ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। और आज सदन में विचार व्यक्त के संबंध में मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इस विधेयक का सबों ने इस अप्रैल के सम्मानित से जो संकल्प रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश विधानसभा से यहाँ आया है, उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। वर्तमान स्थिति में के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और इसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी और अमरावती को एक स्पष्टीकरण दिया गया है।
आंध्र प्रदेश की विधानसभा के दिनांक 28/3/2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उनकी धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। अतः मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। माननीय श्री एक ही सेकंड, माननीय श्री मल्लू रवि जी, मैं आपको चांस दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मल्लू रवि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन दिस बिल सर। बेसिकली वी आर सपोर्टिंग दिस Amaravati bill, but at the same time sir, I would like to request the Honorable Prime Minister to implement the promises given to Telangana also. When it comes to IIM, when it comes to steel factory, when it comes to irrigation project to be taken as one of the national project, and many other things are pending for Telangana, sir. Similar to this bill, I would like our government, particularly our Telangana ministers, to take initiative to get all these things done for Telangana. Sir, 1 minute more. Our Chief Minister Revanth Reddy, after becoming Chief Minister, he has come and met the Civil Aviation Minister number of times, along with all MPs, and represented for more number of airports there in Telangana. But unfortunately, our Honorable Minister from Kishan Reddy Garu is telling that we are not asking. We are also asking the central government that we are ready to give the land also. Not पप्पू यादव जी, आप बोलिए। मैं इसके नहीं, you made your point, sir. Please sit down. Yes, पप्पू यादव जी बोलिए। में खड़ा हूँ। मेरा सिर्फ इसमें इतना है, इसमें दलित, किसान और अनुसूचित जनजाति और जनजाति, इनकी आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा आवश्यक है। मैं चंद्रबाबू नायडू के व्यक्तिगत जीवन के साथ आज नहीं सर, जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी बने थे उसके पहले चंद्रबाबू नायडू के देश के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस ने लाया। मैं तेलंगाना और इस दोनों राज्य की जो आज व्यक्तिगत सम्मान बढ़े हैं उसमें सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका और कांग्रेस की रही, जिसके चलते तेलंगाना और मेरा एक रिक्वेस्ट इतने है कि बिहार को विशेष क्योंकि बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार को मिल गया। बोलिए मैडम, आप बोलिएगा। सर, मैं इधर इस बिल के हक में मैं खड़ी हूं और आंध्र प्रदेश के वासियों को मैं बधाई देती हूं और इस सारे हाउस को ये बताना चाहूंगी कि आज जहां सारे प्रदेशों के पास अपनी राजधानी है, इकलौता एक पंजाब है जिसके 1966 से जब से पंजाब के टुकड़े आज तक राजधानी नहीं आए। चाहे 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चंडीगढ़ हमारी राजधानी हमें दी गई थी, लेकिन आज से 80-60 साल हो गए आज तक। पहले इंदिरा गांधी ने कहा 1970 में कि वो देंगे, उसके पास राजीव लोंगोवाला कोड में 1986 भी चले गए, 70 भी चले गए। नमस्कार गौरव स्पीकर గారు మీరు మాట్లాడండి, అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడండి। నమస్కారం మేడం అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి। ఈ సభలో నేను మాట్లాడినందుకు కేవలం ఒక బిల్లు గురించి కాదు, ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవం గురించి 29,000 మంది రైతులు త్యాగాల పునాదుల మీద నిర్మిస్తున్న నవ్య ఆంధ్ర భవిష్యత్తు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను। రైతు అంటే లోకానికి అన్నం పెట్టేవాడు కాదు, నేలను నమ్ముకొని కాపరిగా ఉండి, రైతు భూమి అంటే కేవలం సింటూ ఎకరాల లెక్క కాదు, అది రక్తం పంచుకు పుట్టిన బిడ్డతో సమానం అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, తల్లికి బిడ్డకు ఉండే పేగు బంధం ఎలాంటిదో రైతుకి మట్టితో ఉండే అనుబంధం అలాంటిదని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం। నాగలు పెట్టిన పంటలు సాగు చేస్తున్న ఒక రైతు బిడ్డగా నా మనోభావాల్ని తమ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం। నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం కోసం భావితరాల భవిష్యత్తు
భవిష్యత్తు కోసం నా ఇల్లు నా పొలం ముఖ్యం కాదు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమని చాటి చెప్తూ 33,000 ఎకరాల సస్యమ భూమిని రాజధాని కోసం దానం చేసిన అమరావతిలో త్యాగం ప్రపంచ చరిత్రలో అపూర్వ అద్భుతమని మీ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యుల కోసం దేశం మొత్తం ఈ రోజు అమరావతికి మద్దతు తెలిపితే జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యులు ఆనాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి బెంగళూరు ప్యాలెస్లో నిద్రపోయాడు. ఈ రోజు దేశం మొత్తం సభ్యులు 140 కోట్ల ప్రజానీకం వేదికైన ఈ పార్లమెంట్లో అమరావతి తీర్మానం జరుగుతుంటే పార్లమెంట్ వైసీపీ సభ్యులు ఈ రోజు వాకౌట్ చేశారు. ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య చూడండి. అమరావతి రైతులు ఈ రోజు త్యాగం చేసి ఈ రోజు అమరావతి రైతులు దేవతల రాజధాని అమరావతిని వైసీపీ నాయకులు ఎంతో అవమానం చేశారు. సుశానం అన్నారు, అమరావతికి చాలా అవమానం చేశారు. మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం తరపున ఈ రోజు అమరావతి మద్దతు తెలిపిన ప్రజానీకానికి రాష్ట్ర ప్రజానీకం प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. మీరు దయచేసి కూర్చోండి. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 विधेयक का अंग बना. प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने. मंत्री अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किए जाए. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. आइटम नंबर 9 जन विश्वास विधेयक 2026. माननीय मंत्री जी. Honorable Speaker, sir, I move that the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 be taken into consideration. This bill seeks to enhance the ease of doing business and ease of living by decriminalizing minor offences. It proposes to amend 79 central acts administered by 23 ministries. Honorable Minister would like to speak further. You can speak, sir. I think we can open it up for discussions. I will conclude at the end. माननीय श्री चेवला किरण कुमार रेड्डी जी. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me this opportunity. I stand here today to speak on. I stand here today to speak on hypocrisy of Jan Vishwas Bill 2026, which speaks of discriminalizing multiple laws, but in reality is actually normalizing corruption, fraud, and corporate non-compliance. Speaker, sir, this bill that public trust, but the bill betrays it.
It's a bluntly asking us to trade justice for revenue and accountability with administrative convenience. In the name of reform, what the bill is actually handling us is simply receipt of mistakes. We are told that the financial trade of justice is a good idea because it will encourage ease of doing business in the country. But let me tell you, sir, the government decision to remove punishment across multiple laws is no less than a disaster in the making. The biggest concern I would like to flag is the serious threat to the women's safety that this bill presents, especially at the time when every woman in the country deserves stronger protection, not weaker laws. Under the Railways Act, Section 145, dealing with the drunken and disorderly behavior on trains, currently carries only 24 hours of imprisonment, which is laughable, inadequate, which we see daily incidents of harassment faced by women passengers. And also Section 147 on trespassing into railway properties carry only 3 months, which should be at least 6 months, because the railway security is a matter of both national safety and women's protection. And also Section 162 that protects the women reserved compartments from male intrusions must strictly imprisonment, but this is not a mere rule of violation. It is a question of every woman's dignity and right to safe travel. There are also the bill has removed the necessary deterrents required for ensuring public health and safety also. Previously, provisions of Drugs and Cosmetics Act were meant to ensure that the profit-making incentives do not come to the cost of public health. Now, this government has removed imprisonment for those who manufacture and sell fake medicines and fraudulent cosmetics. This is at a time when illegal factories are already operating without licenses and duplicating the product. Rackets are running openly in many of the cities in India. Reducing the punishment from imprisonment to mere 1 lakh fine is not a reform. It is an open invitation to endanger the health of every ordinary Indian who cannot tell a genuine product from a dangerous or fake product. So it is completely bizarre that the Section 51, which is also one of the sections in Disaster Management Act, this government has shockingly reduced the punishment for obstructing disaster relief operations also. A crime that previously carried an imprisonment up to 1 year, up to 2 years at least, when the lives were lost, has now been cut down to merely 6 months and 1 year respectively, approximately. So I ask this House, what logic explains putting our citizens' lives under threat? Under rising environmental risk and climate change threats, this government believes that obstructing rescue operations with 1 year punishment is sufficient. Sir, this is not reform, this is administrative surrender, and I oppose it completely. Under Section 15 of Petroleum and Mineral Pipeline Act 1962, this government upped the minimum punishment for pipeline sabotage, damage and illegal interference. Earlier, this crime carried a minimum 10 years, extendable to life imprisonment or even death. But now the punishment has reduced to minimum of just 5 years, sir. Pipelines carry the energy that powers this nation, and any sabotage or illegal interference is not a minor offense, but a direct attack on the national infrastructure and public safety. I therefore demand the original provisions be fully restored, because when you reduce the punishment for crimes against national infrastructure, you are not easing business, sir. You are allowing harm to this country. Sir, farmers and artisans, from one of the strongest backbone of this country, as my constituency, Bongir, at the time when these sections are already facing grave economic and environmental distress, instead of providing better support from the government, this bill has done the complete opposite. It has removed the imprisonment from the Cattle Trespassing Act, meaning powerful individuals who repeatedly destroy a small farmer's standing crops will now face nothing more than a small fine. For our farmers, the destruction of even one harvest can mean starvation. And the existing law is only protection. So the government has now stripped our farmers from this safety too. This injustice has been done against our handloom weavers also. By removing imprisonment from the Handloom Reservation Act, the government is asking us to allow large manufacturers
to freely flood the market with fake machine-made products at just 10,000 rupees fine, wiping out the livelihood of thousands of artisans. Our belief of the farmers and traditional craftsmen of my constituency, state and nation, I protest against the government move from rule of law to rule of fines. I would therefore like to conclude, Honorable Speaker, sir, that this reform is asking us to support the systematic dismantling of the fear of law. It is asking us to accept the money in the exchange of fake medicines that poison our children, to pipeline sabotage that threatens national security, to disaster relief being obstructed without consequences, to farmers and the waivers left defenseless against exploitation. By removing imprisonment across 21 laws, it is replacing the iron hand of justice with a cash box, telling every fraudster, every saboteur, every exploiter in this country, if you have money, you have nothing to fear. So, sir, this is what it is. This law has to be rethink about, and because the 21 laws they have erased the punishment. So this is my input. So thank you very much for giving me. माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी. Thank you for this opportunity. At the very outset, I want to express my gratitude and congratulations to Prime Minister Narendra Modi for bringing this massive decriminalization exercise, which is the largest in independent India's history. In one legislation, the government is decriminalizing 1,000 plus minor offenses. Perhaps this is a model for rest of the world to follow. Speaker, sir, I would also want to thank and congratulate the minister in charge for this exercise, Shri Piyush Goyal ji, who led this effort along with his team by literally burning the midnight oil and identifying across 78 different legislations minor offenses which were procedural errors, which were regulatory incongruencies, which were a hindrance to doing business in India, which had contributed to India's regulatory cholesterol. I would want to congratulate his team for the marvelous exercise that they have done by bringing in the Jan Vishwas bill, which is not just a story in numbers, but is most importantly an indication of the philosophical shift that the government has taken. From avishwas to Vishwas, from suspicion to trust, from regulator to facilitator. And this is the foundation of building a Viksit Bharat. Speaker, sir, the Prime Minister and our leadership gave me the opportunity to be the chairman of the select committee that went into details of the Jan Vishwas bill. And we had the good fortune of assisting the Parliament in framing this law in a more comprehensive manner. When I was given this responsibility, I met the Honorable Prime Minister and I took his guidance. And when I requested him as to what his specific input would be on how the committee should approach this work, the Prime Minister said only one sentence, and I want to recall that with a lot of gratitude. He said, Bharat ab sirf chalega nahi, Bharat daudega. And all those provisions, all those obsolete, archaic legislations, which have caged India's entrepreneurial spirit, usko dhoond ke nikalna hai, expand the scope of the committee, identify as many provisions as possible, and in one go, we must decriminalize as many minor offenses as possible so that the ease of doing business and ease of living for our citizens is enhanced. मुझे आज ये कहते हुए अत्यंत गर्व है, अध्यक्ष जी, कि कमिटी के सभी सदस्य, I was just hearing to the speaker from the Congress saying that they opposed this bill tooth and nail, but there were
many members of the Congress party in the select committee. Every single provision, every single recommendation of the select committee has been done in a unanimous manner. Every single person, irrespective of the political complexion, has supported the recommendations we have made. Adhyaksh ji, the original bill had 17 acts covering 10 ministries with a total of 355 provisions. As per the Prime Minister's guidance to enhance the comprehensive nature of this bill, to help the common man, the common citizen in ease of living, we enhanced the scope of the exercise. And today, the government has brought a total of 689 provisions across 78 legislations, resulting in the removal of 1,000 plus criminal offences. This is the largest decriminalized exercise in the independent India's history. Adhyaksh ji, I want to very briefly mention what are the provisions that we have handled here. The speaker from the Congress party mentioned that this is going to enhance corruption, this is an administrative surrender, and so on and so forth. But the philosophy behind introducing these minor offenses, making even procedural errors into criminal prosecution-worthy crimes, had literally crippled the country's entrepreneurial spirit. And this philosophy had left nobody. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी. एक एक्ट था कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871. 155 years old एक्ट था ये, ब्रिटिश के जमाने का एक्ट. एंड व्हाट डज दिस डिक्रिमिनलाइज? अगर किसी एक किसान के गाय उनके जानबूझ के नहीं देखते हुए, विदाउट हिज नॉलेज, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे चले जाते, देन ही वाज सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट. ये इस प्रकार के एंटी फार्मर लेजिस्लेशन 155 ईयर्स से भारत के स्टैट्यूट बुक्स में था. और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को मदद करने के लिए इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं. ये छोटे छोटे ऑफेंसेस थे, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के किसी को कर रहे थे या इसमें कुछ दुरुद्देश्य था या क्रिमिनल इंटेंट था, बट दे हैड ब्रॉट दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस. अध्यक्ष जी, असम में, वेस्ट बंगाल में लाखों करोड़ों संख्या में चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं. अगर चाय बागान के कर्मचारी लेडजर में, अकाउंटिंग में कुछ गलती की, 10 डालने के जगह में उन्होंने 11 डाल दिए, तो उनको 3 महीने का सजा था. ये छोटे छोटे गलतियां, प्रोसीजरल एरर्स, क्लरिकल एरर्स, इसके लिए जेल भेजने का प्रावधान था, उसको हम खत्म कर रहे हैं. अध्यक्ष जी, आज आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, बड़े संख्या में वहां कॉयर की इंडस्ट्री है और वहां प्रॉन के सेलिंग का भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, फिशिंग का. बट अंडर द एम्पीडा एक्ट एंड अंडर द कॉयर इंडस्ट्री एक्ट, frivolous procedural errors were attracting 6 months, 1 year, 2 years of imprisonment. This was always keeping our small farmers, fishermen, under the fear of prosecution. इसको हम change कर रहे हैं, and we are giving them empowerment and strength. And patent acts में अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, इनोवेशन कर रहा है, in the process of filing his patent, if there is any procedural error, he would be facing criminal prosecution. So ये जो कांग्रेस की, ब्रिटिश की मानसिकता थी 70 साल की, ये किसी को नहीं छोड़े थे. छोटे किसान से लेकर छोटे दुकानदार तक, छोटे उद्यमी से लेकर बड़े व्यापारी तक, और लैब में काम कर रहे टेक्नोलॉजी इनोवेटर तक, सबको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डर लगाकर सबको अंदर भेजने का एक प्रोसिक्यूशन का डर, ये इस प्रकार के फिलॉसफी पैदा कर दिए थे. टुडे all these minor offenses are being decriminalized, and an era of faith-based, trust-based, empowerment-based, facilitation-based mechanism is being brought in because of the Jan Vishwas bill. Adhyaksh ji, along with this, 2 important dimensions of ease of living is also introduced. NDMC में, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पिछले 30 साल से यहाँ के लोगों का डिमांड था
दिल्ली में दो प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्सेशन होता था। यूनिट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम ओल्ड दिल्ली में चालू था, बट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके जो थे वहां दूसरी प्रकार की टैक्सेशन होते थे। And this was a very anomalous situation where one city had two different property taxation systems. मैं विशेष रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। 30 साल के जो मांग दिल्ली के न्यू दिल्ली निवासियों के जो मांग थे, इट इज फाइनली बीन अप्रूव्ड एंड वन सिटी वन टैक्स का यूनिट एरिया टैक्सेशन आज लागू हो चुका है। इसमें मोटर व्हीकल्स कायदे का भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं। अध्यक्ष जी, यू आर अवेयर दैट इफ देयर इज एन एक्सीडेंट एंड समबडी लूजेस अ लिम्ब और लाइफ, सरकार की ओर से कभी कभार एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं। अभी तक कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति को, ये परिवार को सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट अगर मिलेगा तो प्राइवेट कंपनी जो उनको इंश्योरेंस क्लेम देगा उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज नाउ रिमूव्ड एंड we have amended in such a manner that along with the ex gratia payment that they will receive from government, a full settlement from the insurance company will be provided to those who suffer from an accident. ये आम आदमी के जीवन के आसानी करने का तरीका है। अध्यक्ष जी, छोटे छोटे इस प्रावधानों में बहुत बड़े दिक्कतें होते थे। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ लिविंग के जब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ठीक समय पे रिन्यूअल नहीं किए तो उनको इमीडिएटली पकड़ते थे, ये होता था, फाइन होता था। हमने इस प्रावधान के अंदर 1 साल के उनको एक एडिशनल प्रोविजन दे रहे, फॉर 1 एंटायर ईयर before the expiry of his term he can apply for driving license and get it done, and upon expiry for 1 month 30 full days he will have a grace period where the driving license will be valid and he can use it. ऐसे छोटे छोटे प्रावधान, there are hundreds of such provisions अध्यक्ष जी, that is going to enhance the ease of living of the people. But अध्यक्ष जी, जब मैं इस सब बात कर रहा हूं, मैं एक डिस्कशन को थोड़ा ब्रॉड करते हुए, थोड़ा विस्तार करते हुए, मैं एक स्पेसिफिक आरोप जो अपने कांग्रेस के साथी जो आरोप हमने अपने ऊपर लगाए कि ये बिल करप्शन को बढ़ाएगा, ये बिल एडमिनिस्ट्रेटिव सरेंडर है, इसको मैं ठीक से जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जब हम सेलेक्ट कमेटी में बैठ के 80 से अधिक कानूनों के स्टडी हम कर रहे थे, कमेटी के सभी सदस्यों को यह लगा कि इस देश अगर आज भी पर कैपिटा इनकम में पीछे है, आज भी हम इतने बड़े गरीब पॉपुलेशन को हम देश में हैं, तो इसके पीछे इसी प्रकार के सब चीजों को क्रिमिनलाइज करने का, भारत के एंटरप्रेन्योरियल ताकत को एक प्रकार से शैकल करने की जो सोच थी, वही सबसे बड़ा कारण है। दिस वाज द रियलाइजेशन एंड लर्निंग, एंड आई वांट टू एलैबोरेट ऑन दिस अध्यक्ष जी। देयर आर 26,134 provisions, 36,134 provisions under which a person doing business in India can be jailed. छोटे छोटे प्रोविजंस, अगर आप ठीक से फॉर्म फाइलिंग नहीं किए, यू कैन बी जेल्ड। आपके दुकान के व्हाइट वॉशिंग ठीक से नहीं किए, यू कैन बी जेल्ड। फैक्ट्रीज में ठीक प्रकार के स्पिटून नहीं लगाए, यू कैन बी जेल्ड। जहां जहां आप फाइन के इस्तेमाल कर सकते थे, वार्निंग का इस्तेमाल कर सकते थे, यू स्टार्टेड creating a paranoia, fear of imprisonment among the people who were doing business in India. And this literally crippled the country's economy and the country's entrepreneurial spirit. Adhyaksh ji, how did this 26,000 provisions, more than 69,000 compliances for business, how did this come about? ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये शुरू हो गया. It is not that one day one government made this. This was a colonial legacy. We inherited this system from the British, and this cage that the Congress party inherited in 1950s from the British,
they tightened it further, and what was a maze was converted into a complex labyrinth of complex regulations. I'll give you an example, Adhyaksha. In 1987, 1950s, after the First World War, First War of Indian Independence, after the East India Company came into picture, they introduced multiple legislations that were designed to keep Indian businesses small, to keep Indian businesses dependent and always afraid of prosecution. The purpose, Adhyaksha, I'll conclude in 10 minutes, I have been given 30 minutes time. That was the purpose of the colonial economic policy, to make India a market for British goods and to not empower or strengthen India to manufacture its own goods. This was the design of the economic policy. We got freed politically in 1947. The natural expectation was that pursuant to political freedom, we will also have economic freedom. But the Congress party, and especially the first Prime Minister Nehru, chose a socialist, Nehruvian socialist policy that crippled the industry further and tightened the control of the state over the country's economy. The cage the British had built, the Congress made it larger and it locked it more tightly. Not that this was not opposed. In 1959, Chakravarti Rajgopalachari, who was called the conscience keeper of Mahatma Gandhi, he opposed this command control nature of the Indian economy, and he launched the Swatantra Party only to promote free market enterprise. His advice was not heeded to. So for almost 70 years, which started with Pandit Nehru, which was carried forward by Indira Gandhi, the socialist license quota permit Raj became stronger and stronger in such a manner that it became overarching, it became the mainstay of how the country's economy was run. And this created two very important hindrances and cultural changes in the Indian economy, Adhyaksha. The first one was that it created an economy of scarcity, and it also made corruption the mainstream. Because if you criminalize even procedural errors, and if you put in place a system where license has to be taken for everything, to start a factory, to expand capacity, to import, to export. And also, despite all of this, if you succeed, if you were given a 97% tax, then you are opening the doors for creating a black economy. You are incentivizing people to break the law. You are incentivizing people to become corrupt. So this was the system that in the last 40, 50 years we saw successively being done. That is how 26,000 plus provisions came about, which had the power of prosecution, launching criminal prosecution for even minor offenses. Now, Adhyaksha, you will be surprised to know that at the peak of the license quota permit Raj, there were 29 central labor legislations, 100 state level legislations. A factory had to maintain 6 separate attendance registries, 10 different accounts for overtime wages, 5 types of records to maintain annual returns. Even law regulated the height of urinals in workers' washrooms, and if it was any different from what was prescribed, the factory owner could be jailed for 6 months. These were the kind of draconian provisions that was there. So there was a culture where if you wanted to produce, you had to get a license. If you wanted to grow, you had to take permission. And if you succeeded, if you earned something, the government would come and take 97% of the earning by imposing the highest penalty and income tax. This was the mainstay of how the country was run. And these are not numbers and statistics. There are stories, there are anecdotes that top Indian business leaders have now commented that are in public domain. I want to quote only 2 of them, which is so ridiculous today looking back at how the country was governed. We all today speak highly of Infosys and Narayan Murthy ji. Today, Infosys has a market capitalization of 5 lakh crore rupees. It is employing more than 3.5 lakh people. When Infosys was started and Narayan Murthy ji had to import 1 computer, he had to make a trip to Delhi 40 to 50 times for importing 1 computer. He records this pain, and because he could not afford flight tickets then, he would take
train journeys, 40, 50 train journeys across 2 days, 3 days just to import one computer. This was how enterprise was shackled. There is another anecdote, Adhyakshi, of K.V. Ramani, one of the co-founders of NASSCOM. The RBI had given him permission to travel on a business trip, 2 nights in Frankfurt and 1 night in Paris. His meeting in Paris got rescheduled and he arrived there a night early. He concluded his business, came back to India. The first thing that he encountered was a notice from RBI asking him, why did you spend 2 nights in Paris, 1 night in Amsterdam when we had given you permission for the opposite? This is how our entrepreneurs were attacked. This is how they were curtailed. This is how entrepreneurial ability innate to Indian spirit was curtailed, shackled, but also corruption was increased. And this facilitated, this created, Adhyakji, a culture where Indian businesses could not expand, could not become globally successful models, and this had a direct result on how much employment India could generate and how much wealth India could generate. I want to give an example on what I want to take the attention of the House to what this command control economy, this license quota permit Raj of the Nehruvian and the Indira Gandhi years cost India and common Indians in terms of economic growth. Adhyakji, ये 1960 में India का per capita income, please conclude. Adhyakji, I have been given time. I will take another 10 minutes. Adhyakji, India's per capita income in 1960 was $82. South Korea's was $94. Near about the same. China's per capita income in 1960 was around $89. India's was 82. We were almost equal in 1960. I want to compare the story of what happened the next 30 years. Today, South Korea's per capita income is $33,000, 13 times more than India's. China's per capita income is $12,500, 5 times more of India's. If we compare it with Singapore, with Malaysia, they are 38 times, 16 times more. While we kept on languishing, while India became poorer and poorer, these countries galloped forth, marched forth, and became some of the richest countries, miracle economies. And it was possible because the entrepreneurs of that country were respected, wealth creators were respected, and they were not kept under shackles. When J.R.D. Tata met Pandit Nehru, J.R.D. Tata records that when he communicated to the Prime Minister that Indian entrepreneurs and industries were not making profit, the Prime Minister then told him, don't bring the word profit before me, profit is a dirty word. If our wealth creators are not respected, if industrialists are being subjected to this kind of a prosecution and imprisonment threat, how will the country go forward? Adhyakji, there has been no change in the Congress party's mindset from calling profit a dirty word during Nehruji's time to today Rahul Gandhi attacking the industrialists and the wealth creators of this country. There has been no change that has happened. Yes. Adhyakji, I want to bring to your attention, Adhyakji, how the work that we have done in the last 10 years by dismantling all of these things, how India is galloping forward. मैं आता हूं साहब, मैं आता हूं वहां 12 साल में हमने क्या किया मैं बताता हूं आपको. पर उससे पहले देखिए, I want to put it on record what Congress party's Prime Minister Manmohan Singh, who partly tried to dismantle in 1991 the command control economy, what he himself had to say about the kind of license quota permit inspector Raj that the Congress party's successive governments had created. I want to quote the former Prime Minister. Manmohan Singh ji said,
that these controls were introduced in the name of introducing greater rationality into the allocation process. But after a period of time, they became instruments of corruption. They became instruments of delay. They became instruments of uncertainty, and the economy simply could not get a clear sense of direction. If you have a rigidly controlled economy, cut off from the rest of the world by infinite protection, nobody has any incentive to increase productivity and to bring in new ideas. Therefore, the license permit quota Raj became a great handicap in carrying forward the sustained process of growth. This is not a BJP leader speaking. This is not somebody from the opposition benches when you were ruling speaking. It was your Prime Minister Manmohan Singh who gave the harshest indictment of 70 years of your economic policy planning. Adhyaksh ji, this became the main reason why हर कुछ लेवल पे छोटे-छोटे चीज के लिए, छोटे-छोटे काम के लिए, छोटा परमिशन लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए इतना बड़ा करप्शन देश में शुरू होने का कारण यही कल्चर था। अध्यक्ष जी, आपने पूछ रहे थे पिछले 10 साल में हमने क्या किया। पिछले 10 साल में, साहब सुनिए, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी को जनता ने मौका देने के बाद हमने ये फिलोसॉफिकल बदलाव शुरू की। सबसे पहले मोदी जी ने रेड फोर्स से शुरू होकर उन्होंने कहा, wealth creators will be respected in this country, industrialists and wealth creators will be equal partners of the country's growth. वहां से फिलॉसफी शुरू हुआ और फिलॉसफी was followed by policy action. मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ। अध्यक्ष जी, in the last 10 years, Adhyaksh ji, we have brought multiple reforms in the country's economy. GST was introduced, IBC was brought in. We began the Make in India and the PLI schemes, which have resulted in the creation of millions of jobs. We have removed more than 6,000 provisions that were obsolete and archaic, which had absolutely no role in today's day and age. We also introduced the 4 labor codes, which have greatly rationalized Factories Act, Labor Acts, all of these gotten modernized. From 2014, 47,000 compliances have been rationalized. 3,700 legal provisions have been decriminalized. More than 1,500 obsolete laws, which have absolutely no bearing in today's age, has been repealed. And as a result of this, India's ease of doing business has jumped from 142nd in 2014 to 63rd today, and I want to congratulate our Prime Minister and Piyush ji for this phenomenal and momentous task that they have done. From 142 to 63, and we have a long way to go, and this decriminalization exercise is a part of this. 17 different taxes, 13 different cesses were merged into one GST, one nation, one taxation. 51 corporate offenses were decriminalized. Closing a company earlier would take 499 days. Now, under the CPACE initiative, it takes about 70 days. The Insolvency Bankruptcy Code has reduced resolution from 4 to 6 years earlier to around 300 days today. Adhyaksh ji, these are the massive changes that we have brought, which is why today India is the 4th largest economy in the world. ऐसा नहीं है कि रातों रात मैजिक वैंड ऐसे चला के इंडिया की इकोनॉमी 4th largest बन गई. It is sheer hard work of the Prime Minister and this government that this has resulted. Adhyaksh ji, I want to conclude by highlighting one very important aspect of why this is most essential and why at this point in time this massive reform is going to have catalyzing effect on the economy for the next 20 years. Today, Adhyaksh ji, 1.2 crore new workers enter India's workforce every year. By 2030, 1 in every 5 working age people on earth will be Indian. This is the largest demographic opportunity India has. The only way this can be converted into prosperity is if large number of jobs are created.
And it cannot be created if our entrepreneurs are shackled, if their entrepreneurial spirit is always threatened with a threat of prosecution. Adhyaksh ji, when Indian entrepreneurs are left free, they flourish. The biggest example of this is the story of the Startup India movement. In 2016, DPIIT had around 500 registered startups. Today, there are over 2 lakh registered startups in India, over 120 unicorns, and more than 22 lakh direct jobs have been created. This is just one example that if you allow Indian entrepreneurs, Indian youth to progress, they will build for India and then they will build for the world. Now, please try to conclude. Adhyaksh ji, I want to conclude by taking the attention of the House and the country to 4 main leaders in the world who contributed greatly to giving an economic fillip, a new trajectory for their respective countries' economic history. FDR is even today, FD Roosevelt, Franklin D. Roosevelt is still remembered gratefully by Americans for the structural reforms he created in the country. Ronald Reagan is respected with gratitude because of how he created new institutions in America that has stood ground even today. Margaret Thatcher is respected in Britain because she navigated the country in the most difficult of economic times. Deng Xiaoping is remembered gratefully by Chinese today because he opened up their economy and modernized it. Lee Kuan Yew is remembered gratefully by the Singaporeans because he modernized the old port town. Adhyaksh ji, Narendra Modi will be remembered in the coming days as somebody who did for India what FDR, what Ronald Reagan, what Lee Kuan Yew, what Margaret Thatcher together did for their country. This is the foundation of a Viksit Bharat. I want to thank the Prime Minister and I want to thank this government for this extremely important decriminalization exercise, the largest in India's history, which is going to जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पर बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय, यह बिल जो भाषा में है उसके बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। सरकार का विश्वास जनता पर बना रहे, ये सरकार का दायित्व है, परंतु जो इसमें देखते हैं अपराध मुक्ति के नाम पर जवाबदेही कमजोर करता है। जबकि सरकार कह रही है कि बिल कॉलोनियल कानूनों को आधुनिक बना रहा है, लेकिन असल में यह सिर्फ जेल की सजा हटाकर छोटे छोटे जुर्माने लगा रहा है। इससे सवाल उठता है, क्या सरकार जवाबदेही खत्म कर रही है? जैसे पशु अतिक्रमण अधिनियम 1871 में गंभीर मामलों को अब सिर्फ 5000 जुर्माने तक सीमित कर दिया गया। यह सुधार नहीं है, बल्कि कानून को हल्का करना है, लोगों में जिसका भय खत्म होगा। अच्छा रहता यदि सरकार इसके साथ साथ एक कानून और बना देती कि जो उत्तर प्रदेश में विशेषकर जात, जुबान, लिबास देख करके लोगों की जवानी करने का कानून है, उस पर रोक लगाने का काम करते। जिन लोगों ने जो लोगों की जवानी लंगड़ी की है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए था। माननीय, मेरा अनुरोध है कि महत्वपूर्ण कानूनों में डर खत्म करना, जैसे रक्षा कार्य अधिनियम 1903 जैसे कानून में संवेदनशील क्षेत्रों के पास उल्लंघन को अपराध की बजाय सिर्फ जुर्माना बना दिया है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। इसी तरह न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में भी गंभीर मामलों को आपराधिक ढांचे से बाहर किया गया है। इसका मतलब है कानून तोड़ने का डर खत्म है और इससे ऐसे अपराधियों को हौसले बढ़ेंगे और ऐसे अपराध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। यह जो बिल है, ये संशोधन है, बिना स्पष्ट सीमा के व्यापक अपराध मुक्ति का यह बिल हर गैर धोखाधड़ी मामले को सिर्फ प्रक्रियात्मक गलती मान रहा है, लेकिन इसकी कोई साफ सीमा इन्होंने तय नहीं की कि गलती कितनी है। इसका मतलब है कि जो लोग बार बार नियम तोड़ने के आदी हैं और वो नियम तोड़ेंगे, उनके विरुद्ध भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने वाली।